muhimu sana. Mteja akifika kukuta nyumba ni chafu, wazungu wana tabia moja. Naongea wazungu kwa sababu hao ndio wageni wetu wakubwa sana. Wageni wote ambao sio wa Tanzania wana tabia moja. Kila kitu wanalalamika. Yaani zaka kitu kidogo tu, utakuta tu nywele za pack up ambazo za mgeni mwingine atalalamika kile kitu. Sio kama sisi tuko hatuongeage, yani tuna uoga, ile nidhamu ya uoga, lakini wenzetu they speak. They are very open. Atakwambia mimi I don't like this, I like this. Umekubaliana saa 3, umekuja saa 3:30, it's wrong. Why are you doing like? Yani you have to communicate. Kwa lazima ufahamu culture zao. For that being said, ni vizuri sana kumake sure kama nyumba yako ni safi na mteja anapotoka nyumba inasafishwa kabla mwingine kuingia. Lakini sio tu hivyo, kama mtu kabomoa kitu unasimamia kumake sure kama ile nyumba iko up to standard. Anayeingia mpya hapati adha yoyote. Kingine ni check in na check out, mgeni anapoingia na anapotoka. Kama kwenye hoteli, kama mwanzo nilisema kama hii biashara ni a mix of real estate na hospitality. Yaani ni mchanganyiko, ni kitu cha katikati. Kimechukua vitu vya hospitality, hotelia business na vitu vya real estate ikachanganya pamoja, ndio tunapata hizi fursa ambazo ziko kimtandao. Lakini sio tu hivyo, Airbnb yenyewe sio mtandao wa matangazo. Kwa hiyo lazima ufanye matangazo. Kama mmeona kwenye mitandao kuna mahoteli yanajitangaza sana, yanatumia mitandao kama Instagram. Lakini sio tu mtandao mmoja. Mfano kama mimi na listi kwenye Airbnb na Booking na VRBO, japokuwa booking.com sasa hivi nimeona kama ndio ina wateja wengi zaidi kuliko Airbnb. So utakuwa una manage kwenye platform nyingi ili kumaximize upate wateja wengi zaidi, na hata mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujitangaza. How do I become a manager? Kuna step kama 4. Kwanza kuna co-hosting opportunities. Kwa mfano, mimi wakati naendelea baadaye tukashindana na yule mwenye nyumba. Ile opportunity, ile Airbnb yangu ya pili nilichofanya, niliingia kule kwenye mtandao. Nikawa kama nafanya kama na chat na mtu, naongea naye, nataka ni book sehemu yako na nini. Okay sawa, haina shida. Then eventually nikawa nawaambia bana, mimi nimesha kufanya hosting, lakini pia naweza nikakusaidia kufanya hosting. Na ni kitu ambacho sio kirahisi na sio kitu kigumu. Yaani ni kama vile unavyosema samani, kama nitakuwa natumia mfano mdogo kwa wanaume mtakuwa mnaelewa zaidi. Unapotongoza wadada, unaweza kuna wadada kama 5 umewaelewa. Sio kila mmoja atakubali, si ndio Kwa hiyo unaweza umeweka kwenye profile yako, una profile ya wadada kama 5. Sio kila mtu atakubali. Kuna mwingine ataona bwana wewe mzinguaje. Kuna mwingine ataona you're not my type. Kuna mwingine ataona wow. Kuna mwingine hajielewelewi. Kuna mwingine hatajibu kabisa, si ndio So the same thing na kwenye biashara. To approach watu ambao unawafahamu, ambao wanafanya Airbnb, wengine ambao huwafahamu wako kwenye mtandao wenyewe. Na mimi ndio nilivyofanya, nili approach watu almost kama 12 hivi nadhani. Kwa hiyo kuna wengine walijibu, wengine hawakujibu kabisa, lakini kuna mmoja akanijibu akaniambia actually nataka sana nifanye lakini sina muda. So kupitia yule mtu kwenye Airbnb kuna kitu tunakiita co-hosting. Co-hosting ni kuna host wanakuwa wawili. Ukianza kuexplore zaidi mwenyewe Airbnb utaona unaweza kuwa una host wawili, na hii ni kitu kizuri sana kwa sababu ukikubaliana na mwenye nyumba wako au na mtu ambaye tayari yuko Airbnb, mkakubali kuwa co-host wawili, kwanza kabisa Airbnb wana ile hela waki channel. Nyinyi mnakuwa mmekubaliana na percent fulani, labda mleka pale kwenye ile website yao 80% kwa mwenye nyumba, 20% inakuja kwako. So hela inavyolipwa inakuwa channeled. Kwa hiyo hamna kudhulumiana. Na mwenye nyumba hawezi kubadilisha ile percentage as long as mteja ameingia. So labda ikitokea labda mteja ameshamaliza na anaweza kubadilisha, lakini it's not very easy, maana lazima utatumiwa email kwamba so has changed the percentage, do you confirm? Kwa mpaka uconfirm wewe kwamba yes. Lakini hiyo ni kitu kizuri sana kwa sababu hamwezi kudhulumiana. Yaani sio kama udalali yule kwamba anataka kudhulumu sio nini, no. Mkishakubaliana wote mna profile, wote mmehost nyumba moja, mna co-host. Ni kitu ambacho hamwezi kudhulumiana, lakini sio tu hivyo, hata yeye mwenyewe anakuwa na imani. Anaona basi kuna mgeni kaingia na yeye anaona. Kuna mtu anaongea naye pale, yeye yuko busy, hawezi. Na
kitu kingine ni kwamba ni rahisi zaidi kumshawishi mtu ambaye tayari yuko Airbnb kuliko ambaye hayupo Airbnb. Kusema hiyo mtandao ni nini, unafanyaje kazi, mimi siuelewi, sitaki. Lakini mtu ambaye tayari yupo anaona okay, yeah, ni opportunity nzuri. Na mwingine anataka kusema sawa, mimi nyumba yangu labda $30 kwa usiku mmoja, nitaongeza hiyo $35. Lakini wewe unapokuja unachukua ile 5 for every night mtu anavolala. Na sio tu kwa Airbnb, hata kwa platform nyingine. Booking.com wana option mbili, unaweza ukalipa online kwa mtu ambaye analala, lakini wana option nyingine ya mtu akifika pale ndo analipa cash. Booking kidogo ina utaratibu tofauti, kwa hiyo kama hamjaelewana vizuri na mteja wako kidogo lazima uwepo pale wakati malipo yanafanyika. Lakini Airbnb mkikubaliana, mkiset pesa kwenye website, hela yako inakuja as it is. Hakuna kuzulumiana. Kingine unaweza ukaanza kwa convince homeowners to hire you. Kwa mfano labda unaweza kaambia bana, mimi nina wageni wengi sana, au mimi kwa ambao tuko kwenye Airbnb kuna kitu kinaitwa super host. Super host ni mtu ambaye ana host kwa muda mrefu sana, lakini sio tu hivyo, amehost consistently, amefanya vizuri. Yani kuna rating and review kama kwenye Uber na Bolt. Ukiwa driver wa Bolt anakubembeleza, naomba ni review, naomba ni rate. The same way na Airbnb. Na Airbnb wako very big on that thing. Rating and review is everything. Ukiwa na reviews zako nzuri, you can convince anyone akupe uwe co-host. Lakini sio tu hivyo, booking ni rahisi zaidi, maana algorithm yao ilipotengenezwa, ukiwa na review nzuri nyumba yako inaonekana juu kwenye search yao. Kingine cha tatu ni kutengeneza business plan. Na business plan yako inatakiwa ielezee vitu vya muhimu sana kama cleaning and maintenance utaifanyaje, marketing utaifanyaje, checking utafanya vipi, utacommunicate vipi na mteja, pamoja na commission itakuwaje. Lakini lastly kuna kama ilivyo kwenye mitandao ya kijamii, kuna hizi apps za kufanya automation. Labda hata kama ukiwa umelala ukiset kwamba jipost saa 8 usiku, post inajipost. Au kuna hizi chatbots kama wengine wameshakuona, ukiwa na text labda Facebook au Telegram, kuna zile automatic messages zinakuja. The same way na Airbnb kuna platforms za automation ambazo unaweza kaziweka ili usiwe kila saa uko online unamjibu mteja. Kwa hiyo unaweza explore, kuna hizo apps za kusaidia kwa ajili ya communication, kuna zingine kwa ajili ya pricing, kuna zingine kwa ajili ya smart lock. Nilienda Zanzibar mwezi wa 4 mwaka huu, kuna Airbnb moja nilibook, sikumuona mwenye nyumba kabisa. Lakini nilipofika tu pale alinitumia tu pin code. Ile pin code nikaiingiza kwenye mlango, ndio inaitwa smart lock. Niliingiza kwenye mlango, kwa hiyo nikaa naitumia. Wakati natoka nikamwambia natoka siku fulani, muda fulani, akaniambia sawa, nitaweka. Nilitoka saa 7 maana nilikuwa na wahi boat saa 8:30. Nilikuwa na wahi boat ya saa 9:30. Nilifika saa 9:30 akaniambia sawa, you have half an hour. Wahi tu usichelewe kutoka maana itajizima. Kwa hiyo alikuwa amechati kwenye simu yake. So the more you do, utakuwa unaelewa vitu vingi vya kufanya. Utakuwa mshauri hata mwenye nyumba yako namna gani ya kumanage na kuweka hizi automation platforms. What qualifications do you need? You don't need anything, honestly. You don't need any form of qualification. You just need a phone or a laptop. You need to be tech savvy, yani upende teknolojia. Yani ninaposema tech savvy, yani technology inakuexcite. Pia kuwa open minded, lakini pia you need to have a slight knowledge. Yani slight ni kama unaweza kaigoogle kaijua, sio ile heavy knowledge, no. Slight maana yake unaweza ka Google kaipata hiyo knowledge ya slight knowledge about real estate, travel, tourism na hotel au hospitality. In Tanzania you might be required to have a license. Nadhani bodi ya utalii walishatangaza hichi kitu, sasa sijajua kama kipo in action, lakini basically kama una vyumba kuanzia unajua ni kama lodge, hata lodge au hotel nao wanafanya the same business, nao wana leseni. Kwa hiyo might be required, kwa mfano kama una vyumba zaidi ya 3 sijui 5, walikuwa nasema lazima uwe na leseni. Ni vizuri kusajili biashara yako au kumshauri mwenye nyumba asajili biashara yake ili kusije kutokea shida yoyote. Lakini sio tu hivyo, pia wewe mwenyewe kama mna nyumba au ya wazazi, ni vizuri kupata ile leseni ya lodging au ya guest house kwa ajili ya ili kuondoa tu issues zozote. Yes. Na hii ni kwa ajili ya nyumba ambazo ni strictly zinatumika kwa ajili ya malazi tu. Sina hakika sana, msininukuu, lakini nadhani kama mfano unalala hapo, sababu kuna host pia ambao wengine
unaweza kuwa una nyumba yako nzuri ya vyumba viwili, unalala chumba kimoja, kingine umekipangisha. I'm not very sure kama ni lazima kuwa na leseni, lakini ni kitu cha kukifuatilia. Lakini kwa ajili ya nyumba ambazo ni strictly kwa ajili ya Airbnb, ni vizuri kuwa na leseni. Okay, so ukiwa co-host au ukiwa manager, yani hapa ni assume wewe huna nyumba, unatumia nyumba ya mtu mwingine. How much do you make? Roughly ni 30% mpaka 20%. Sasa hivi imeshuka mpaka 20% kwa sababu kidogo watu host wanaongezeka, wanakuwa wengi zaidi. So ni kitu ambacho unaweza ukaona kwamba okay, kwa kama per night, mfano mimi kipindi kile nilikuwa natengeneza 30%. Per night nilikuwa na list kwa $37. 30% ya hiyo $37 ni kiasi gani kwa kila usiku mmoja ambao mtu analala? Naone. Kwa hiyo ni hela nyingi, na wewe una nyumba, una ujuzi tu, una application tu kwenye simu yako. Kwa hiyo kwa sasa hivi kuna mmoja Zanzibar ambaye anafanya mpaka $15. Anafanya co-hosting lakini anachukua 15%. Kwa hiyo sasa hivi kidogo zimepungua, ila unaweza kujaribu tu ku negotiate na mtu ambaye unakutana naye. Sijui tuko pamoja? App mmesha angalau 2 jamani, sababu tuna wifi ya bure, at least 2. Booking.com na Airbnb, hizo ndio kubwa sana. Please have them on your phone. And kama WhatsApp, wewe ukiboreka sengine unaangalia, tunafungua tu WhatsApp unaangalia kuna message kweli. The same thing na hizo apps. Ukiboreka unafungua unaangalia. Alafu unajua sio vitu ambavyo havipo hapa uongo. Unaweza ukabuka, ukafanya kama unabook kabisa. Ukaandika pale, wanakuuliza labda adults wangapi mmoja, una check in lini, na check in leo tarehe 18 mpaka lini, mpaka tarehe 20. Unaangalia, unaweza kuona kumbe kuna Dodoma hotel, kumbe kuna hii hotel. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio viko Marekani au viko wapi, viko Tanzania, viko hapa Dodoma. Unaona? Kwa hiyo you can just try, yani unaiangalia tu ikoje na nini. Yeah. Finding guests, how do you find guests kwenye platform yenyewe? Lakini lazima kufanya marketing, kwa sababu algorithms zilizotengenezwa za platform zote ni the more watu wana click link yako ya kuja kwako, it means the more unaonekana high up in the search rank. Kwa hiyo ukiwa ile link yako umeisambaza kwenye magrupu ya Facebook, kwenye apps zingine, inakuwa ni rahisi zaidi kwa wewe kupata wateja. Lakini sio tu hivyo, tuangalie tu mahoteli. Yaani mwenye nyumba akitaka kupata mteja anatumia dalali. Lakini mahoteli they don't use mostly madalali, they market. Wanafanya matangazo sana. Kwa hiyo ni lazima kufanya matangazo, kwa sababu hakuna mtu atajua. Mara nyingi Airbnb hazina bango hapa pale juu kama mtu ajua pale kuna Airbnb, no. So ni vizuri kufanya matangazo mitandaoni kupitia Facebook groups, sio Facebook yenyewe, kwenye magrupu ya Facebook. Na kuna magrupu mengi sana. Kwa mfano kuna group moja la najua la expert housing, expatriates, kitaka expert, da expert housing, kuna housing sijui. Kuna magrupu fulani pia ambao wako wageni ambao wanatafuta nyumba. Experts kama expert sio expert, expatriates afu kifupi chake. Kwa hiyo expert ya EXPATS, da experts, da housing. Kuna magroup fulani tu ambao unakuta ya wageni ambao, na unajua wazungu they use a lot Facebook. Sijui kama mnakijua hichi kitu. Wazungu sisi kwa Tanzania I think I don't have Facebook for what? But wazungu they use Facebook a lot. They don't even use Instagram. Instagram wanatumia kwa ajili tu ya kuangalia mafashion manini. Lakini Facebook wanatumia sana Facebook wazungu, wageni ambao ndio wengi. So Facebook groups is an opportunity kubwa sana. Kwa mfano mimi I usually post once a week kwenye most of the groups, na inanisaidia kwa kweli mtu akiclick pale anakuwa anaona wengine wana book directly, sababu Airbnb wanakata 3%. Kwa hiyo mtu akipata Facebook directly it's easier, wewe una save money pia. Pia kuna apps kama Couchsurfing. Yes, nilikuwa naongelea hii ya Couchsurfing. Tena I'm glad zimeonekana zote hapa. Kuna Couchsurfing. Couchsurfing kama nilivyosema, unamhost mtu malazi, lakini unamhost mtu kwa ajili ya ile kumuonesha, kumshow around. So iko hapa ya pili. Lakini pia kuna sites kama booking.com nilikuwa naizungumzia, TripAdvisor, kuna Agoda, yani ziko nyingi kwa kweli. Kuna Expedia, kuna VRBO. Zote hizi ni booking platforms hapa namba 2 na namba 3. Ila pia sio hivyo, kuna some of the dating apps, sio zote, na I wouldn't recommend. Lakini kuna kaka mmoja alikuwa anazungumza siku moja, akasema yeye ni tour guide, na anasema yeye yupo kwenye hizi dating apps.
na mostly yuko kule, anasema wateja wake wengi sana ambao wanawapata sio wengi, asilimia kubwa ya wale ambao wanakuja kwa ajili ya kukaa muda mrefu, labda anatafuta tu kujua watu. Unajua hizi dating apps watoto wanatumia kwa ajili ya nani tofauti. Mwingine anatafuta marafiki, mwingine anatafuta kweli vitu vingine, lakini mtu ambaye anakuja kwa ajili anataka kukaa muda mrefu, alikuwa anasema sasa yuko kwa experience, anasema anataka kuja kukaa kwa muda mrefu, labda atafutie mtu ambaye atamconnect, labda kumwambia labda hapa tunafanya hivi, hapa tunafanya hivi, ili akae hapa muda mrefu. Wengi sana anawatoa kwenye hizi dating apps. Kwa hiyo inakuwa ni fursa nzuri sana kama ukiwa mtu ambaye uko interested. It's a very nice place. Kuna Bumble, kuna Tinder, lakini please be careful. Hiyo ilikuwa ni experience ya huyo mkaka kwa sababu yeye ni tour guide. So unless you want to go into that avenue a tour guide, it's fine, lakini kama ni strictly hosting nyumba, sidhani kama ni kitu kizuri. So yeye alikuwa anatoa mfano akasema, unajua wengine wanakuja kule anataka labda ajue anaanzaje, ajue sheria zetu zikoje za ardhi, anataka labda kuja kufanya investment, lakini lazima ajue hata miaka miwili anataka akae na watu wajue Tanzania vizuri, aelewe culture ili ajue anaanza wapi kwenye kuinvest. So nadhani alisema hivyo kwa sababu yeye yuko kwenye industry ya tourism. Kuna sites zingine kama Instagram, Twitter na Telegram nimezigroup pamoja kwa sababu ni mitandao ya kijamii ambayo ina nguvu sana, bado watu wengi sana tunaitumia. Lakini sio tu hivyo, mfano Instagram unaweza ukaposti picha au video. The same with Twitter, ukiposti mtu akiretweet ni rahisi zaidi, au kutag mtu ni rahisi zaidi wale watu kuretweet. Telegram pia kuna groups nyingi sana za ndani na nje ambazo unaweza ukashare nyumba yako. Pia kuna kupitia tour guides. Na fahamu kuna baadhi yetu tutakuwa tunafahamiana na ndugu marafiki ambao ni tour guides. Unaweza ukashare naye, bana na nyumba yangu ukimleta mteja kwangu nitakupa asilimia fulani. Ndio lugha ya kibiashara. Yaani lugha ya kibiashara ni nipe nikupe, napata nini unapata nini. So ukiwa na nyumba yako, una nyumba ya mtu unamfahamu, na wanafanya hivyo sana kwenye mahoteli. Apeleka mteja kwenye hoteli anampa commission for every night mteja anapolala. So unaweza kutumia pia network ya tour guides au trip organizers. Lakini pia kuna wale taxi drivers pia wa airport, wanakuwa na wageni wengi sana. Unaweza kuona mimi na nyumba yangu, ukawa na contact za watu wawili watatu, ukaprint hata flyer akawa napo kwenye ndani yake, anakuwa anashare na wale wageni. The same thing, it's business. Yaani huku mtaani it's business. Huwezi kuongea na mtu tu niletea wateja. Kwa siku kuniletea nakupa shilingi fulani. And people respond to that. Kwa sababu mwisho wa siku mtu anataka ugali uende mkono uende mkononi. Pia kuna real estate agents ambao wanafahamiana na wenye nyumba, na itakuwa ni namna nzuri pia ya kupata wageni kutoka kwao. Paperwork needed. You don't need any paperwork. Labda kwa mteja anayekuja kama hoteli wanamsemaga show your identity card. Same na wewe pia lazima ufahamu, umuombe passport mgeni wako, maana wengine wanaweza kama wamekuja kwa ajili ya vitu vingine. So na wewe pia ni kuwa tu alert, yani usikae kizembe. Kwa unakuwa unamjua mtu wako ndani, unaangalia passport yake, unaomba kopi yake kabla ya kumpeleka sehemu ya kulala. Maana I assume wengi tutakuwa hatuna nyumba, sio tunatumia nyumba za watu wengine. Lakini sio tu hivyo, ni vizuri kama ukawa na mkataba na wenye nyumba. Okay, mkataba ni makaratasi, wengine wanasema mkataba ni ngumu. Sawa, hata email tu andikieni, hata email na yeye confirm yes, au hata maandishi ya WhatsApp, text. Huo ni mkataba tosha. Ndio kijifani, yani sio tu kuongea tu. Make sure kama it's written somewhere, ili na wewe uwe na pa kuanzia. Okay. Sasa nataka turudi kwenye download applications. Download. Tumefungua profile.
Maana watu wengi sana naandika sana on Twitter, by the way, Twitter natumia mtandao, lakini natumia zaidi sana Twitter. Mtu anakuambia how do I start? Step ya kwanza kabisa ni kudownload the app. Mimi nilidownload app 2015. Kuna mjomba wangu mmoja hivi, yani mjanja sana yule mjomba, he's very, yani yuko inquisitive na mambo mengi sana. Alianza kufanya Airbnb kwa nyumba ya bibi 2013. Yeye alikuwa the earliest host wale wa Tanzania. Sasa nikafanya field kwenye ofisi yake, kwa nikawa na ile app tu nikazunguka nayo, naifungua saa nyingine, yani 2018 ndio nikaianza. Kwa hiyo you can see sio lazima udownload leo uanze leo. You can download today, ukawa una idea hata kwa ukuta, ukawa una idea kwamba ipo. So ningependa kama tukaweza kufungua profile Airbnb au booking.com au zote ikiwezekana. So to download the app, kuwa nayo, ijue. Ni kama kwenye mtihani. Yaani mfano ukiingia Nectar pale, kama swali hujawahi kuliona, unless wewe ni yani maswali ya namna ile, yani say swali hujawahi kuliona au hujawahi kuona maswali ya nature ile kabisa, yani ni ngumu kutoboa unless yani kweli utumia akili sana unganisha kitu. Lakini swali kama by the way pia more time, lakini kitu kama mshai kukiona ni rahisi zaidi kuwa familia nacho. So natamani sana tuwe familia na hizi apps zaidi kuliko na haya niliyoongea, maana mambo yanabadilika sana. Inawezekana by the time you guys mnamaliza chuo kukawa kuna robots wa Airbnb, you don't even need to be there. So the important thing ndio kuwa na app, kufungua profile, na ukishafungua profile kuna sehemu ya verification. Utaenda kwenye account yako, utaverify your account, watakuomba uweke passport au leseni ya gari. Na hiyo ni muhimu kwa mtu ambaye anataka kuwa host, kwa sababu wanataka kumake sure kwamba mtu ambaye ana host nyumba ni mtu ambaye ni salama kwa ajili ya kuhost watu, au sio robot. Yes, kwa hiyo ni hivyo vitu viwili vikubwa. Tumesha download. Tumedownload haya. Na wa booking.com nao umedownload Don't mind if kwa mfano simu yako inaweza labda haina memory, hata angalia hata kwa rafiki yako, sio lazima utumie simu yako. Kwa mfano kama hauna smartphone, you can even use laptop by the way. Na namna nzuri zaidi ya kujaza nyumba yako ni kutumia laptop. Laptop ndio ina features nyingi zaidi kuliko simu. Ukiwa unajaza nyumba sasa, sio profile, you can just use your phone. Okay, kuna sehemu ya kuweka picha, si ndio Sasa nataka tufanye zoezi moja. Nataka tu search kama sisi tunataka tulale. Fursa nyingine nilikuwa naongea na kaka mmoja hivi kama wiki mbili, akaniambia yeye wanafanyaga hizi house parties. Kwa hiyo yeye kwa sababu anaifahamu booking.com anachofanya, ana book nyumba, anaweza ka book nyumba hata $450. Alishaambia mwenye nyumba labda sisi tunafanya house party na nini, lakini anawaambia wenzake $600. Kwa hiyo wanajichanga, wako kama 7. Tunaweka sana house parties. Yeye yuko ameweza chuo sasa hivi, alikuwa TIA sijui CBE, not very sure, one of those universities. Kwa hiyo anafanyaga house parties, and yeye anawaambia wenzake bei kubwa kidogo. He just knows the app. Kwa hiyo wenzake wanadhani $600, lakini yeye anachukua ile 150 na afu ile 450 ndio anaenda kumlipa mwenye nyumba, because he knows the app, you know. So I want to imagine anatumia bando, anaifahamu hiyo application, anamfuata mwenye nyumba, yeye ndo anaenda. Kwa hiyo $300 sio kwamba kaiiba, kaifanyia kazi. Kwa sababu taarifa sio kitu kirahisi kukipata, si ndio? Bando sio rahisi kupata. Simu ya smart sio rahisi kupata. Kumfuata mwenye nyumba na kunegotiate naye, kuongea naye, inawezekana hata amemshusha zaidi mwenye nyumba, negotiation skill. Kwa hiyo hajaiba. Sasa wengine anaweza kumwambia mtu, unajua ni wizi, sijui kuchukua nyumba ya mtu kuipangisha. Sio wizi. I know the app. Nimechukua furniture, nimeweka, nimechukua internet, nimeweka. Kwa nini uite hiyo kitu ni wizi? So tuna hivyo vitu vya kisocialistic pia inabidi tuvitoe sana kwenye akili yetu. Tuendane na kasi ya dunia. As long as you are adding value, as long as unaleta kitu mezani, sio ni haki yako kupata hicho kitu. Haya, nimeongea kidogo, nataka tuendelee kudownload, tufungue app. Nataka tufanye booking au Airbnb. Naomba tuende kwenye sehemu ya, sijui nitakuwa na mtandao hapa.
Naomba tuende kwenye sehemu ya kufungua profile. Kwa mfano mimi nitaenda booking.com. So tukienda hapo booking.com, kuna sehemu ya kusearch hapa. Huu ni mfano tu, ila pia acha nifungue Airbnb. Ile wa Airbnb wasijisikie wapweke. Kuna airbnb.com. Sawa. Kwa hiyo ukifungua booking.com hapa unaona kuna sehemu inaandikwa where are you going, si ndio? Sawa. Kwa hiyo hapo utaandika Dodoma. Si tuko Dodoma hapa au kokote tu, sio lazima uandike Dodoma. Kokote tu, kokote sema Dodoma. By the way, sijamaliza hata kubook lakini wameniletea. Hizi hoteli tunazifahamu Handcall Hotel, Lastana Hotel, Good Homes, Dodoma Siesta Inn, Fad Home and Apartment. Huyu Marthy, by the way, Marthy is a friend of mine. Sasa juzi nilitweet ameanza Airbnb, aliona na tweet kuhusu Airbnb ndo akaanza Airbnb. So amelist kwenye, aliniambia ameweka kwenye booking.com, akaniambia Airbnb aliweka. So nimeclick yake sio kwa sababu namjua, nimeclick yake kwa sababu ni nyumba. Lakini sio tu hivyo, kuna hotel kama tulivyoziona, si ndio Kwa hiyo unaona ni nyumba, ni nyumba ya kawaida tu ambayo tunaweza tunaishi. Ni nyumba ina jiko, ina feni, ina sehemu ya kupasi, ina kitanda, ina TV. Si ndio Ni nyumba. Yaani ni nyumba, amna yani sio kitu ambacho unajua sengine nzoka tunaongea sijui Facebook sijui nini na nini si San Francisco. No, it's here. It's here. It's not kitu ambacho kipo mbali. Ni hapa tu wanafanya. Kabisa watu wanafanya ambao. Alafu the bad thing about sisi wa Tanzania, samani, napenda sana kuongea ukweli. Sisi nobody will tell you what they are doing. Tunaona tu mtu ana hustle, tunaona tu mtu ana hela. Hustle dogo, pambana, hangaika. People don't ever tell you they are doing things. So ukikutana na mtu akakupa opportunity, ichukue, explore. Unaweza kugundua sio kitu chako. Labda humjui mtu mwenye nyumba, humjui mtu mwenye hotel, lakini at least unakijua. Si ndio unaweza kukutana na mtu akwambia sio forex, sio bitcoin. But kabla ya kusema it's a scam, kijue kwanza. Sema okay, hiki sawa, labda it's not for me. Au hichi nitaki explore sometime. So hiyo vitu viko hapa Tanzania, watu wanavifanya, watu wanatengeneza hela, lakini wengi sana hawatakuambia. Atakwambia tu dogo, pambana, hangaika. Peleka CV, mtumie CV yako afu aisome. So iko vitu viko hapa. Nitaka sana tuone cha Dodoma ili tuone kwamba it's kitu sio kitu kipo San Francisco au kipo labda Nairobi au wapi. Kipo hapa Tanzania. Na watu wanaweka nyumba zao na ni nyumba za kawaida tu, they don't even need to be nyumba yani labda ina mambo mengi. Nyumba tu, yani mzungu anayekuja anataka kuenjoy na wanajua sasa hivi. Ukikaa na local, yani advantage kubwa sana ya hizi Airbnb na booking.com ni kwamba hata wewe mwenyewe pia, let's say umeenda South Africa. Afu umekaa hotelini, si ndio Afu wewe pia umeenda South Africa, umekaa kwenye nyumba ya mtu. Faida kubwa za kukaa kwenye hoteli ni kama labda hoteli is luxury na lakini mwisho wa siku unakutana tu na wale watu ambao ni wahudumu wa pale. Ukimwambia nataka niende sehemu fulani, akwambia okay, kuna taxi pale chini. Yule mtu wa taxi pale anampa commission. Na kama ukinotice akishuka chini lazima akupeleke yeye au lazima ampigie simu yeye ili ajue kwamba mteja fulani katoka from me, ili yule mtu wa taxi ampe commission. They will never tell you take boda, take nini na nini, take nini. So that is the advantage ukiishi na local. Ukiishi na local, yani local ni mtu ambaye ni mzawa au ni host wako. Ukiishi naye atakwambia okay, hapa panda boda, fika sehemu fulani, utachukua basi. Yani atakupa ile maisha ya kihalisia kabisa ambayo itakusababisha wewe kama mgeni usave hela. Hiyo hela ukaitumia kwenye kitu cha kuenjoy zaidi. You are not there in South Africa to spend money on a bus or on a train. You are there to maybe to enjoy. Yani hela yako uitunze ili uenjoy zaidi. Au kama uko kibiashara uko pale, hela yako uitunze ili ukanunue labda zawadi kwa ajili ya wapendwa wako uliowaacha. Unaona? So hiyo ni advantage ya kwanza. Lakini advantage ya pili ni kwamba booking.com na Airbnb ni cheaper zaidi kuliko hotel. So wengi sana wanaziprefer hizi. So unaweza kuta mtu ana $2,000
ana spend $700 kwenye kulala, afu hiyo 1300 nyingine anaitumbua. They like that a lot. So kwamba watu hawana hela, anataka spend minimum kwenye kulala, spend more kwenye experiences. Lakini watu wanakuja kwenye hoteli kwanza wanakuja kupitia makampuni ya travel and tour, wanalala per night $1,000 kila, yani haoni hata muuza chips hajai kumuona. Yupo hapo kwenye mabasi tu wanazunguka, ambao kidogo anakuwa ni high income wazungu. Na sio wengi, yani duniani matajiri sio wengi, hata kwa matajiri sio watu wengi sana. Wazungu wanasave a lot kwa ajili ya kuja huko Afrika. Wageni basically hata wa Zimbabwe, wa Namibia, they save a lot, miaka 10, miaka 20 kuja. Kwa hiyo kuspend $1,000 per night kwenye hoteli, yani anaweza kaspend $1,000 kununua zawadi, lakini sio kulala. Sawa, so tumeona hapa booking. Sasa hivi tuko Airbnb Kuna ambao wame-download Airbnb Haya. Sasa hapa kwanza wanakuletea nyumba nyingi za ambako hata upaelewi, lakini kunasema hapa juu ya kubecome a host. Sasa tuna search hapa. Inaniambia naenda Dodoma, si ndio? Dodoma. Labda na tarehe 26 mpaka tarehe 61. Alafu guests labda tuko wawili. Kwa hiyo Dodoma na check in tarehe 26 na naondoka tarehe 61. Wageni tuko wawili. Kwa hiyo na search. Ukisearch hapo zitakuletea nyumba. Unaona ni nyumba tu, yani sawa, kuna zingine dia wow, lakini kuna zingine ni nyumba tu za kwetu tu. Yani ni nyumba, na unaweza ukaona mfano kama ukiwa mzoefu sana, kwa mfano hii nyumba huyu ana rating ya 4.71. Rating high ya Airbnb ni 5, kama kwenye hoteli nyingi duniani ni 5 star. Kwa hiyo huyu manake ameshake host watu 14. Huyu ni new, ndo amehost recently, hana hata zaidi ya mwezi. Huyu amesha host ana 4.33, huyu ni new, huyu ni 5. Yani huyu ukilala kwake anakupa yani 5 star, yani yuko vizuri yani. By the way, hii ni ya Martha kama nilivyowaambia. Nilijua kwa sababu alitumia picha zake, kwa hiyo niliangalia. So again amelist pia kwenye, kama unavyoona ni it's good to list huku na huku. Private room in Dodoma. So ni nyumba tu, yani sio lazima uzipo yes za wow, lakini ni nyumba tu yani. Na hapa ameniletea hii $500. Mnaweza mkashtuka ni hela nyingi. Ameniletea hii $571 kwa sababu nalala almost 3 nights. Lakini per night hii ndio hela yake. Per night hii ndio hela yake. Hizi ni new zote. Hawa ni new. Naone. Kwa hiyo unapospend more time unazidi kuelewa zaidi. Kwa kuna wengine ni yes, kuna hoteli pia zipo. Naone. Nasikia minongono kama kuna swali labda. Maana naamini nimemaliza. Sidhani kama kuna kitu cha muhimu zaidi ya kuwa na app na kuijua. Then vingine you figure out. Ukiingia YouTube, as long as unajua Kiingereza na najua mpaka umefika chuo Kiingereza sio shida. As long as you know English, YouTube, LinkedIn, YouTube, Instagram. Kuna watu wengi sana wanafundisha hivi vitu sana. Instagram, Twitter, na hata mkinifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, mimi natumia mitandao yangu yote ya kijamii natumia mitandao yangu yote ya kijamii natumia @mwanrico. Tunaona kuna Twitter, kuna Instagram. Kwa hiyo mkiingia kwenye my Twitter, kama unapenda kuanza, kuna kitabu pale utaweza kudownload. Pia tuna programs nyingi sana tunazifanya. Kwa hiyo kuna program nyingi sana tunafanya. Unaweza kudownload kitabu. Tunafanya webinar kila Alhamisi. Lakini sio tu hivyo, tuna Twitter Spaces tunafanyaga. Pia kwa wale ambao wanataka ushauri one on one, pia
tunafanya, na tweet zangu pia mwenyewe na tweet a lot about Airbnb. So hii ni fursa jamani, ni fursa ambayo mtu mwingine anaweza kusema nitengeneze app yangu na nini, lakini it's your call. You can decide to start today, you can decide to start kesho, mwaka ujao, hata baada ya miaka 5. Ni fursa ambayo bado ipo tu. Na mitandaoni kuna fursa nyingi sana, lakini hii ni fursa ambayo mimi binafsi nimeona inanifaa. Sababu nimetoka kwenye industry hiyo pia ambayo ina relate na hiyo. So yeah, booking.com kuna wateja wengi zaidi ya Airbnb, lakini Airbnb is the best, is the most trusted. Wageni wengi wanaiamini zaidi Airbnb kuliko booking kwa sababu kuna namna nyingi sana ambazo mteja anaweza, kuna watu ambao ni authentic wa kweli zaidi wako Airbnb kuliko booking.com. Yes. So yote ni mitandao, hii ni mitandao mikubwa, lakini kuna ile couchsurfing pia. Ngoja niende kwenye couchsurfing mpate tu idea. Tumeona nyumba za Dodoma Simona zingine sio kivile yani. Yes, kuna nyumba unasema huyu kweli wow, mpaka mimi najisikia aibu kuweka nyumba. Kuna zingine ni nyumba tu za kawaida. You don't have to be amna nyumba ya tope hapa. Amna nyumba labda hajapigwa limpu, lakini ni nyumba za kawaida tunazoishi kila siku, as long as ni nyumba nzuri standard, mtu anaweza akalala, unaweza ukailist. Yaani haina mambo mengi. Nyumba ina tiles, gypsum, aluminium, vitu vya kawaida tu. Doesn't have to be like a hotel au labda zile guest house za Arusha zile za wazungu sijui nini. No. Ni nyumba za kawaida kabisa yani, ambayo tunaishi kila siku. Ndio. Nakaribisha maswali. Nakaribisha maswali jamani. Wadada nimeona wachache sana. Nilikuwa na hesabu, wakati nilikuwa na hesabu sijui labda kama wameongezeka, lakini nimeona wadada wachache sana. By the way, wadada ni kitu rahisi zaidi kwa mdada kufanya kwa sababu wadada tunapenda sana kazi ambazo hazitaki sana kumove sana. So kwa wadada ni fursa ambayo kama una nyumba yako, hapo unajua sisi rahisi kwa sababu hizo kaolewa kwa mume wako ana nyumba ukafanya. Unaona? Wengi tunaolewa kwa chuo, unaolewa au una nyumba ya baba. Ni rahisi baba kumsikiza mtoto wake kuliko mtoto wa kiume. Mtoto huyu anaweza kufanya danguro nyumba yangu. Lakini mtoto wake ukilialia kama baba anakuelewa. Kwa hiyo kwa wanawake ni rahisi zaidi kufanya Airbnb kuliko wanaume kwa sababu ya tunapenda zaidi kazi za kutulia sehemu moja, lakini pia ni rahisi kupata nyumba because you are affiliated na mtu na wazazi au na mwenza au na kaka zako. Yaani wanawake tunamilika zaidi na kitu kuliko wanaume. Wanaume tusasamu sio kalita wanafiki wafanye wafute bangi huko, lakini kwa wanaume ni rahisi, wanawake ni rahisi zaidi kuaminika. So ni fursa nzuri sana kwa wanawake. Na wanawake tunapenda sana mitandao ya kijamii, kujibu watu, kuongea online, sijui yes of course ndio. Wanaume wanaona kama kwa Instagram, TikTok, Snapchat ni kama nakaribisha maswali jamani. Nakaribisha maswali. Yes, tunakaribisha maswali. Mwenye swali anyoshe mkono anapewa mic. Usiogope kuuliza. Yes. Sawa. It's a great opportunity. Naitwa Frederick Binamungu Simon, ni research coordinator wa taasisi ya Tanzania ambayo inajishughulisha na vijana. Nilikuwa na swali kwamba you can take the responsibility ya kuwa host kwa mgeni ambaye utataka kumhosti kwa kuchukua maybe unaweza uka interest zile labda hoteli kubwa au ukaweka kwenye hoteli sana kwamba wewe uwe ni freelancer, kwamba unamwonyesha sehemu then unajua zile prices za kwenye hoteli alafu then una host. Is that possible or it's illegal? Host something that is not negotiated. Yani umeangalia labda umechukua tuseme for instance Dodoma Hotel, si ndio? Then unataka kuihost Dodoma Hotel
kwamba wageni sometimes wao wanafikia Dodoma Hotel. So is that illegal au lazima upate kibali kutoka Dodoma Hoteli ndio uweze kufanya hosting ya Dodoma Hotel? Okay, kwanza kabisa mgeni hawezi kubook kitu ambacho hajakiona. Yaani lazima wazungu wageni wanasema what you see is what you get. Kwa hiyo mtu hawezi kubook kitu ambacho hajakiona. Alafu pia yaani wenzetu wako very big on kile ulichokiweka pale pale akikute. Ukisema kuna wifi akute wifi. Asipokuta wifi atalalamika sana, atakureview vibaya. Mimi nishafunga account 2 ya BNB kwa sababu ya vitu kama hivi. So they communicate a lot. Kile kitu anachokikuta pale kwanza ndo kile. Kama hiyo hoteli imejaa, ni bora umwambie, sorry, I'm helping someone to host this house, this hotel or house. At the moment it's not available. Ili asije. Kwa hiyo yeye atachagua, au maybe I have another option, atakuwa. Lakini wengi wanakataaga tu kwa sababu hawapendi surprises. Okay, back to here kitu tunasema kwamba ni muhimu it's hard. It's hard, it's not kama it's illegal au it's unethical. It's unethical kuweka kitu cha mtu kama yeye mwenyewe hajui. Unless ni mazingira gani? Unless umwambie mimi nakutafutia watu. Mbona kama mimi bibi yangu kwanza nimwambia kuna sehemu napataga wateja. Akasema sawa, ukipata niletee. Kwa hiyo means wewe mtu ashakubali. Naona kwa hiyo unachukua kwamba naomba kuchukua picha nizipost. Akasema sawa, haina shida. Na picha ziko, sababu pia alikuwa anafanikisha kwa ajili ya wageni wa kawaida. Kwa mtu yeye na idea kama kuna sehemu unawapata wageni na ajue kama unatumia picha yake kuinani. So anaweza sijue kwanza, wengine wanaweza hata sielewe kwamba ni kitu gani, lakini anajua tu, ajue kwamba unaipost somewhere kwenye mtandao, ajue kwamba utamletea wageni na ile hela mliokubaliana muweze kulipana. Sio muhimu sana ajue una list shilingi, maana wewe huwezi kufanya bure, lazima nawe upate faida. Lakini ajue una list, kwa kweli ni muhimu sana. Anaweza kukuta mtu mwingine huwezi jua, mwingine labda ana madeni benki nini. Kwa hiyo ni vizuri kumwambia, fahamu kama kuna, hata kama hajui ni wapi, lakini ajue utaipost zake sehemu fulani. Na unaweza hata ukamtumia, lakini ukimtumia kama mmekubaliana, kwa mfano mmekubaliana kwamba yeye anataka $40, wewe ukailist $60, mmekubaliana. It's fine. So jinsi wewe unavyoona tu wewe mwenyewe. Lakini afahamu. The important thing ni afahamu kwamba utaenda kuilist somewhere. Ni muhimu sana. It's unethical kuweka nyumba ya mtu au hoteli ya mtu yeye mwenyewe hajui, labda umeipost na nini ili yeye akubali. Abe? I mean, unaweza ukaingia partnership na walioko nje. I mean, wewe unawahosti, kwa mfano labda Watanzania wanaenda Dubai, wanaenda wapi, ukaingia partnering na yule aliyeko nje, then mkahosti together kitu anachokifanya yeye. Ukiachana na wenyewe kuja Tanzania, yani you take an opportunity na yule aliyeko kule, and then unachukua what he has or she has, labda ni nyumba, ni nini, ni hoteli, then na wewe pia unai-advertise ili mtu anayetoka hapa anaenda Dubai, anaenda wapi, then na yeye muweze kuingia kwenye negotiation ya kibiashara kama hivi. Okay, nimekuelewa unachokiuliza. Hicho kitu kinawezekana, lakini nadhani kinawezekana kwenye majukwaa. Kuna jukwaa moja linaitwa Upwork. Sio kama umewahi kulisikia. Kuna jukwaa linaitwa Upwork. Kuna Upwork na kuna Upwork, kuna Fiverr, ni majukwaa ya freelancing. Kwa mfano kama nimeingia Upwork hapa, kuna huyu jamaa looking for an Airbnb co-host freelance. So ukiwa co-host sio lazima uwe pale. Si ndio? Kwa mfano kujibu maswali online na nini, kumwezesha tu mtu ile aweze kufeel comfortable. Unaweza kutumia majukwaa kama Upwork. Na watu kule wanatangaza sasa, mimi nataka co-host, I'm looking for an Airbnb co-host. Na hii imekuwa posted 11 days ago. Naone. Kwa kuna majukwaa kama haya, japokuwa mimi sio mtaalamu sana wa haya mambo, hii mtandao ya Upwork na Fiverr,
lakini nafahamu huku unaweza ukapata watu ambao wanaweza kuwa kwenye nchi tofauti tofauti. Sema cha msingi tu ni uwe kwenye time zone yao. Kwa mfano mtu yuko Thailand, wako tofauti sana kwenye time zone. Kwa hiyo mtu wewe umelala, yeye kule ndio wako macho. Kwa hiyo ni ku make sure tu kwamba kwenye time zone zao, lakini otherwise sijui, labda kupitia kuna mtandao mwingine unaitwa Couchsurfing. Couchsurfing ni it's more of a host ya kila kitu. Unamhosti kwenye entertainment, unamhosti kwenye nyumba, unamhosti kwenye usafiri. So anaweza kama amekutrust sana. Wazungu wana kitu cha trust sana, loyalty, they are very very big on those things. Yaani akikuamini amekuamini kabisa, yani fully. So kwa mfano labda amekuamini and then akakuomba umsaidie kutafutia nyumba kwa kule, lakini sasa ile nyumba ya kule itakuwa ya mtu mwingine. So sidhani kama itakuwa ni rahisi kwa wewe kupata hela kupitia nyumba ya mtu mwingine kinamna hiyo, sidhani. Kwa hiyo that's kwa kujibu tu labda kupitia majukwaa kama Upwork na Fiverr. Kuna hii inaitwa Upwork, kuna nyingine inaitwa Fiverr ya R. Na yaandika ile list tupate idea ya ile logo yake. Fiverr. Yes. Kuna majukwaa kama haya ambao unakuta mtu, kwa mfano huyu ni Airbnb host, unaona hawa ni wote ni Airbnb host na wanatoa huduma za kuwa Airbnb host wa virtual. Kuna virtual Airbnb co-host na kuna online Airbnb co-host. Kwa virtual ni ile hata unaweza kaa huko mbali kwa unasaidia mtu. Yaani kuna watu wako busy jamani. Kuna mtu ana nyumba lakini yuko very busy kwenye meetings, anafanya kazi zake, hawezi kujibu watu. Kwa hiyo they require watu kufanya, lakini ana staff pale. Mfano mtu yuko Dubai, yuko UK, ana staff. Hizo watu ambao wako time zone kwenye muda tunafanya nao muda hatupishana sana. South Africa, Nigeria, wapi. Kuna watu hawana muda kabisa. Kwa hiyo unaweza ukawa virtual Airbnb host au ukawa physical, ni ile kama unakuwa pale physically kabisa. Lakini nadhani ni rahisi zaidi kuanza physically ili uelewe mambo kwa ground yakoje, then uweze kupractice online. Yeah. Sijui kama kuna swali lingine. Ndio, karibu. Asante. Naitwa Tobias Damian. Swali langu limekaa kwenye pande mbili. Kwa maana ya kwamba unapo host nyumba, let's say, pale kuna yule mtu ambaye anakuja kama mgeni, anakuwa kwenye dhamana yako, lakini pia ile nyumba ambayo inakuwa pale. Asa ikitokea tatizo lolote, let's say yule mgeni amepata tatizo, labda ameugua, amezidiwa akiwa mle ndani, au labda amepata uvamizi wa namna yote ile, hautakuwa held accountable, hautahusishwa kwa namna yote na tukio lile. Lakini tofauti na hapo, ile nyumba ambayo umehost wewe ikapata tatizo, let's say kuna ajali ya moto imetokea kwenye ile nyumba, hautahusishwa kwa namna yote kwa sababu mgeni wako ndo alikuwa mle ndani. Okay. Kwanza kabisa ni jibu kimapana. Hapo kuna vitu vitatu mmezungumzia. Lakini cha kwanza, Airbnb wana kitu na mwanzo nilisema Airbnb inaaminika zaidi kwa sababu wana kitu kinaitwa air cover, wana insurance. Kwa mfano imetokea labda nyumba imeungua kwa sababu ya host, guest, mgeni wako. As long as unaweza kuprove, kuna sehemu wanaita Airbnb arbitrations. Kwa hiyo una lodge complaint yako, watakusikiliza, utaproduce facts, utampigia na yule mtu atajelezea. Wakiweza kuprove, of course they'll ask you to produce pictures labda au evidence za polisi au nini. If they can prove it, watakulipa kabisa, au watamlipa host yani mwenye nyumba. Of course they'll pay you ambaye ndio kwenye platform yao. Lakini sio tu hivyo, kuna upande pia wa responsibility ya mwenye nyumba pia. Kama hilo tatizo limesababishwa na hitilafu za system za nyumba yake, sio kitu, kwa sababu of course police ndio wataverify na nini, sio kitu ambacho kitakuwa under you, japokuwa wewe ni host. So again, kwa upande wake yeye kama mwenye nyumba, sasa unajua unachukua nyumba ya mtu, wewe kumlazimisha mtu insure your house with bima, lakini bima is very cheap, very very cheap. Bima kwa mwaka ni hardly 70. Bima za nyumba they are very very cheap, sio vitu gharama sana, they are as low as 70 kwa mwaka. So unaweza kama unapata hela nzuri na you want to be safe, it's a good thing of course. Na generally unatakiwa uwe na bima ya vitu vyote vikubwa ambavyo unavyo maishani, gari, nyumba,
bima is very important. Lakini sio tu hivyo, kuna travel insurance. Wageni wengi sana ambao wanakuja huku Tanzania wanakuja na travel insurance, wanakuwa wamekata travel insurance. Hata Watanzania ambao wanaenda nje wanakuwa wamekata, wengi wanafahamu hicho kitu. Travel insurance ni kama umesafiri ukipata shida kama hiyo, unaweza kulipwa na bima yako. But again, ni jukumu lako wewe ku take precautions zote, ku make sure kama unamfahamu mgeni, ku make sure kama unawasiliana kila siku na mgeni au na mtu ambaye anasimamia pale, kama kuna kijana au kuna dada usafi yuko pale. Yaani mgeni usimwache mwenyewe. Maana unajua sisi huku luku hizi sijui mita za umeme, ukienda mfano Uingereza, Marekani, systems are very different. The same with wao. Wakija huku hawajui kuweka luku, hawajui kujaza sijui mita ya umeme, sijui nini, sijui mita ya maji. Systems are very different. Hata Kenya topo is different. Kila nchi ina utaratibu wake. So ni vizuri kumwelekeza. Lakini sio tu hivyo, nadhani Airbnb anakuta kila kitu kimelipiwa. Japokuwa kuna host wengine wanasema gharama za umeme ni kubwa, kwa hiyo anamwachia mgeni alipe, but ni vizuri kumwelekeza namna gani ya kulipa umeme ili asipate hitilafu yoyote. But also it also brings you back to leseni. Ukiwa na leseni utaepuka hivyo vitu vyote, kwa sababu usipokuwa na leseni kama gari, ukipata ajali una leseni ya gari umeua. Lakini ukiwa na leseni maana yake ni dereva, ni ajali kazini. So the same na wewe pia, ukiwa na leseni, usipokuwa na leseni it's a murder case. Ikitokea amefariki, it's a murder case. So that's something pia ambacho unatakiwa ufahamu. So kuna kitu viwili unaweza kufanya, ukatafuta leseni ya hiyo nyumba ya kama lodging, but it's hard kama ile nyumba kuna mtu anakaa pale, kwa mfano mwenye nyumba anakaa pale, nyumba ya vyumba 4, afu amepangisha viwili, afu vingine. Kwa hiyo kama ni mazingira kama hayo, you can't katia leseni sehemu kama ile. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na leseni ya, kuna Airbnb leseni, lakini pia kuna leseni ya kuwa tour guide, unaweza kuikatia pia. So uwe na leseni tu ya kitu ambacho una practice ili uwe safe zaidi. Na nafahamu sio kitu ambacho unaweza kufanya mwanzoni, but you'll be making money. So you can just budget, ukaset aside kiasi fulani kwa ajili ya activities hizo. Yeah. Kuna maswali mengine? Ndio, karibu. Samani, mimi ni agency wa travel partner. Agency wa? Travel partner. Je, swali langu ni moja. Nilishawahi witness sentencing ya our host ambao wanapeleka watalii labda sehemu, afu mtalii anakuta kitu sicho. Ni kwa namna gani sheria inawaguide kwamba hosts wawe na haki, all rights? Yaani serikali imewatolea hizi rights au observations za kwamba in case kama mna tatizo labda limetokea kati ya wewe na mhusika mwenye nyumba, kuna namna fulani ambayo mnatakiwa kuwa covered kiasi kwamba ili msiende mahakamani, kwa sababu ile sentence ya yule mtu ilikuwa ni miaka mingi, kwa sababu ni kama vile alikufanya utapeli. Yaani samani sijaelewa, alikuta pale kitu ni tofauti? Yaani ni kwamba unapomleta mtalii, ndio wewe ni host, unampeleka sehemu, lakini sasa akakuta kitu sicho, na ilikuwa ni group la watu, lakini hela nayo imeondoka as a host, kwamba tayari ilikuwa ishalipwa, na sisi as a agency wa travel partner kwa tumeshalipwa pia. Sasa tunapeleka mtalii alafu anakuta kitu ambacho sicho, kwa akamsentence yule host. Siri naeleweka. Lakini sasa mimi nauliza, kwa side effect hiyo kuna sheria ambayo inawagovern kama host kiserikali? Naomba kuuliza, ilikuwa ni Airbnb? Hapana. Hizi ni travel agencies za kawaida tu, kwamba travel partner mapata kwa list pale. Ilikuwa sio Airbnb, si ndio? Ilikuwa sio. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Kwa sababu Airbnb hela haingii mpaka baada ya masaa 24. Yule ukishaingia kwenye nyumba, na hicho kitu everyone should know, ukiwa una mwenye nyumba yako umempata, mwambie kabisa hela nitakuletea kesho. Au kama una balance yako mwenyewe mkononi, unamlipa ili kuondoa mambo mengi, afu kesho yake Airbnb hela inaingia baada ya 24 hours. Ndio maana nikakuuliza hivyo, amepata hela? Airbnb tangu wameanza hawajai kumlipa mtu hela on the spot. So samani, yani kuna sheria ambayo inawagovern host kama host, yani sheria ipo. Okay. Bali na leseni, yani ukiachana na certification, kuna sheria inawagovern in case kama mkapata hizo adha
za kufanya vitu kama hivyo. Je, kuna sheria mfano mtalii anaweza wa sentence kwamba mmefanya nini? Ubatilifu, si ndio? Yaani kuna sheria ipo, ndio nilichokuwa nauliza. Okay, kwanza sisi nchi zetu hizi kidogo inakuwaga maendeleo, yani teknolojia inakuja, afu sisi tunakuja kutengeneza mifumo, sio ile sheria, ni mifumo baadaye. Kwa hiyo kwa kweli, yani hata hizi Facebook, Instagram nini, sijui kama kuna sheria yoyote ambayo inazigovern, sijui kama zipo. Japokuwa najua walikuwa wanazungumzia wanataka waanze kufanya taxation za hizi digital platforms. Lakini Airbnb wenyewe unajua Airbnb tangu 2007 wana operate. Wana almost, kama ni mtoto sasa hivi angekuwa na miaka 12 hivi. 15. So Airbnb, they have been operating this platform yao kwa muda mrefu, kwa hiyo wana experience sana. Wana kitu wanaita Airbnb Arbitration Center. Na as long as ukilalamika pale, ukaleta ushahidi wako, what Airbnb does, wana cancel ile reservation, yule mtu anapewa option nyingine, alipe sehemu nyingine kama ni Airbnb. Lakini na wengi huwa wanakubaliki kama ni, yani wengi wanakubali kama Airbnb akicancel ile nani, alafu akampa option nyingine za kubook. Lakini kwa mfano wewe host mwenyewe umeshindwa kuprovide, alafu ukataka kumpa option nyingine, huwa wanakataa. Lakini kwa Airbnb wenyewe wanakubaliki. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, kwanza hela haiingii mpaka 24 hours. So nilishangaa kidogo aliposema swala la hela. Na ndio maana nasema Airbnb is the most trusted, kwa sababu wana namna nyingi sana za kumkamata mtu muongo. Yaani ukiwa muongo una story nyingi. Mimi nishafunga account 2 by the way. Nifunga kabisa, yani sitaka kusikia, maana unapata review mbaya lakini hujui, na pia hatusomi. So niko hapa, I tweet a lot kwa ajili ya watu ambao ni wageni, ili wasikosee kama mimi nilivyokosea. Nakumbuka hata my uncle alikuwa anakosea sana, ile alikuwa anakosea mpaka akasema jamani. Na sometimes wageni pia ni sio tu host, hata wageni wengine ni wakorofi. Mwingine amekuta kila kitu kiko vizuri, lakini anakureview vibaya. Yaani kama sisi tunapopandaga Uber hizi Bolt, wengine tu amekuboa tu, gari yake inanuka sigara, unamreview tu, lakini amekupa huduma nzuri, kila kitu was nice. Au wewe tu mwenyewe una kisirani chako, unaamua tu umrate vibaya. So kuna namna pia, mfano mtu amekureview vibaya, you can complain, ile review ikafutwa pale. So sio tu host ambao wanakuwa wakorofi, hata wageni pia. Lakini Airbnb particularly ina namna nyingi sana za kumbana mtu na kumake sure kwamba watu wengi wanafanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika na sio otherwise. So siwezi sema kama kuna sheria, sidhani kama kuna sheria kwa kweli, lakini Airbnb wenyewe ukiweza kuprove watakunani tu. Sawa. Mimi nimekamilisha, sisi kama kuna swali lingine la mwisho. Kuna swali la mwisho? Nashukuru kwa nafasi. Mimi naomba kuuliza kwamba tunajua kwamba wageni tunaowapokea sio kwamba wote wanakuwa na lengo ambalo ni pengine jema kwa ajili ya taifa letu. Labda tumepokea mgeni kutoka nje, tumempokea, lakini kumbe yeye nia yake ni kufanya uhalifu labda nchini, ana issue zake ambazo ni illegal, na wewe umempokea. Je, hiyo tunaizungumziaje labda akija kufanya uhalifu? Nasema ya kwamba tunapokea wageni wengi ndio. Sasa tumempokea mgeni, lakini yeye nia yake au lengo lake la kuja huku ni kufanya uhalifu labda. Sasa umemhifadhi labda kwenye hiyo nyumba, na imetokea kwamba labda amefanya uhalifu wa aina fulani. Je, hilo mnalizungumzia vipi hilo? Airbnb particularly ni tatizo ambalo liko muda mrefu, na ndio maana kwenye mahoteli ukienda kulala wanakuomba passport yako au kitambulisho chako cha ambacho kinatambuliwa na mamlaka. So ni muhimu sana, nikiweka hiyo kitu mwanzoni hapa, ni muhimu sana kuwa na kupata documentation za yule mtu, passport,
au document yoyote ambayo wewe utaitambua na picha yake itaonekana pale ni yeye mwenyewe kabisa. Kwa hiyo uwe na copy yake, lakini sio tu hivyo. Kuna wageni utaona tu mtu ambaye yuko verified, utaona tu pale kwamba yuko verified. Na kuna wengine hawako verified lakini wanataka hela, kwa hiyo make sure tu kama akija anakupa document yake ya passport. It's very asipokupa yani naweza kusema achana naye sijui, lakini ni wewe sasa utapima, lakini most of the times it's not safe kuwa na mtu ambaye hana documentation ambaye ameprovide Airbnb pia na wewe hajakupa chochote ambacho unaweza kusema kweli huyu ni mtu wa sehemu fulani. Maana inaweza ikawa shida, lakini pia ukiwa licensed inaondoa vitu vingi sana. Kwa mfano kama mkimshawishi mwenye nyumba yako akapata leseni ya ile nyumba, au wewe mwenyewe pia ukiwa licensed kama nadhani Airbnb hosting itakuwa gharama sana kwa sababu pia wewe huna nyumba, lakini ukiwa licensed kama independent tour guide inaondoa vitu vingi sana ambazo they could say labda wewe you are part of that scheme na nini, lakini kama una leseni unaweza ukapractice hiyo fursa, so inaondoa. Lakini the most important thing, have passport ya yule mtu ili chochote kikitokea una documentation naye ambayo inaweza kukusaidia wewe kwenda kwenye mamlaka husika na nini na ukaondokana na hizo adha. Yeah. Naomba ni summarize. Nimezungumzia sana kuhusu Airbnb hosting, lakini pia kuna kitu wanaita, kuna stays ni nyumba, kuna kitu kinaitwa experiences Airbnb. So experiences ni una host a fun activity. Kwa mfano unaweza ukachukua prepare activity yako kwa ajili ya watu kupaint au kuzunguka labda jiji la Dodoma. Unaona, I don't know kama kuna hosts wa Dodoma, lakini I know kuna watu Zanzibar wanafanya, wanaitwa experience hosts. So yeah, ni fursa nyingine pia. You don't need to have nyumba ya mtu, you don't need just, kwa mfano kama hao wanafanya historical stone town walk, huyu anafanya spice tour, na you can see hapa huyu ashapata watu 137, rating zake ni hizi. Kwa instead of pia doing nyumba, you can also do kuna online, kuna physical na kuna online host, online experiences na kuna za nani. So just kusummarize, tutaka sana kugusia ile kwa sababu ile ni more of tourism, lakini ile ni rahisi zaidi kwa sababu hauhitaji kuwa na nyumba ya mtu na haina mambo mengi. Jamani, nashukuru sana. Nimepata fursa hii ya kuongea na wanafunzi wa UDOM. Natumaini nimespark something kwenye akili zenu na ni kitu ambacho unaweza ukakifikiria au ukakiangalia hata mwenyewe ukiwa unasafiri. Naona kuna wengine ni research scientists hapa, researcher wanasafiri sana, tour guides. Ni fursa kwetu sisi kuweza kuitumia. Asanteni sana. Okay, habari ya wakati huu. I believe wote tumekuwa na session ambayo tumejifunza, si ndio? Yeah, okay. Asante sana Judith. Okay, so before sijamkaribisha our last facilitator, kulikuwa kuna activity ningependa tufanye. Ya kwanza kabisa kuwachangamsha. I'm going to need watu watatu. Yeah. Kwa sababu sijasema what will happen baadaye, naomba watu watatu tujichague. Huku, hapo na kule mwisho. Haraka haraka. Nichague mtu. Haraka haraka. Okay, wa kwanza amekuja, wa pili na okay, wa kwanza, wa pili. Sasa mnatoka nje, okay. Watatu. Okay. Okay, so cha kwanza kabisa nime-observe ni kwamba wasichana wengi tuko nyuma sana kwenye mambo ya digital. Right now tuko kwenye TYDS, nimeita watu, hakuna msichana hata mmoja aliyekuja. Ndio maana hata pia Judith ali notice hicho kitu kwamba humu ndani idadi ya wasichana is very small. Umeona pale mbele crew nzima ya DOT ni wadada. So DOT tunafanya kazi kwenye ratio ya 70 to 30. Kwamba at least kama mimi na train watu 10,
watu 7 wawe wadada, ili tuweze kukava ile gender gap ambayo ipo kwenye mambo ya digital. Wadada tuko nyuma sana na inabidi tuamke. Sawa? Okay. So hawa watu 3 naenda kuuliza maswali. Nikiwauliza maswali wanaenda kupata zawadi zao sasa hivi. Okay, mtu wa kwanza. Nani atakuwa mtu wa kwanza? They're very simple questions. Tuchangamke tu jamani, sawa eh? Sisi wote ni vijana, tusipate sessions kama watu wa miaka 60, si ndio? Okay, wa kwanza ajichague. Ni maswali madogo sana sana sana. Haya, wa kwanza ni mkaka wa karibu yangu. Naomba aniambie kirefu cha TYDS na TYDS imeanza mwaka gani? Ya kirefu ya mpaka hapa kwa uelewa ambao niko nao, TYDS inasimama badala ya Tanzania Youth Digital Summit ambayo I think kama sijakosea ilianza mwaka 2019. Amepata. Naomba Aisha tumletee kaka zawadi yake. T-shirt moja ya TYDS. Asante. Asante. What's your name? I'm Geoffrey. Geoffrey. Aya, hongera Geoffrey. Okay. Wa pili, naomba unitajie mikoa 10 ambayo TYDS inafanyika mwaka huu. Tusikilizane. Mkoa wa kwanza ni Dodoma. Mkoa wa pili ni Dar es Salaam. Mkoa wa tatu ni Arusha. Mkoa wa 4 ni Mwanza. Mkoa wa 5 ni Mbeya. Na mkoa wa 6 ni Tanzania. Sina na nani, Zanzibar pia hiyo huduma ipo, ni Tanzania pia ya. Afu mkoa mwingine Singida. Okay, asante. Kwa sababu ya muda na alikuwa ameshaanza kuingia kwenye vichaka ambavyo sio. TYDS haiko Singida wala TYDS haiko Mbeya. So hajaenda mbali sana kwa sababu alipatia, naomba tumpe zawadi nyingine. Aisha, naomba umletee wristband. Haya. Wa mwisho, this is not a question,
ni atuelezee. Ulikuwepo tangia mwanzo? Tangu Judith anaanza kupresent? Ulikuwepo? Okay. In less than a minute, naomba utupe takeaway yako ya presentation nzima ya Judith. Less than a minute. Kwa muda ambao nilikuwa hapa, nilipokuwa namsikiliza hapa dada yangu, nimejifunza mambo mengi sana kuhusu mambo ya digital, youth digital Tanzania, na mengi yameongewa kuhusu online business, kuhusu UDOM-IEC. Kwa hiyo nilichojifunza kikubwa ni kwamba kufanya biashara za kuhusu mambo ya nyumba, hoteli, kufanya biashara online, jinsi ya kupata faida kupitia nyumba ambayo ipo lakini haipati faida kubwa kulingana na mazingira, kwa sababu watu hatuna ujuzi mkubwa jinsi ya kutumia zile assets zetu tulizonazo. Tunakuta tumepanga nyumba lakini ile nyumba inaweza kuleta faida kubwa kwa sababu mwenye nyumba hajui jinsi ya kutumia ile nyumba yake, ile asset alionayo kuleta faida. But kupitia teknolojia ambayo UDOM-IEC imekuja nayo, leo nimejifunza kwamba nitaweza kutumia assets zilizopo, mazingira yaliyopo kuleta faida kwa ajili yangu na kwa ajili ya jamii na kuwafundisha wengine jinsi ya kutumia zile assets ya teknolojia ya UDOM-IEC. Asante, kwa sababu this is not my area of expertise na Judith ndo aliye present, naomba yeye ndo agawe credit. Amepata au amepatia? Aisha, naomba mletee t-shirt. Asante, tunaendelea mbele. For now, tunaomba tuende kwenye kitu kinachofuata. So, what we are going to do right now ni kwamba humu ndani kuna mtu yote ambaye amekuja kwenye TYDS, like alikuwa amesha register kwenye link ambazo tulizituma. Link za registration. Mpo? Okay, basi kama mpo, that is beautiful. Kuna mwingine ambaye amekuja na bado haja register? Wapo? Nasikia tu watu wanaunguruma. Wapo? Okay, basi kama wapo, Abihud ameshare link. Mmeipata? Mmeipata? Watu ambao walikuwa bado hawajafanya registration, tumepata link? Nijibuni basi. Okay, so naomba kama uko bado haujafanya registration kutumia ile link ya TYDS, naomba tujiregister. That is very important. We need that information before you guys leave. And also sasa kwa wale ambao tulikuwa tumeshafanya registration na tumekuja leo, nitaenda kukaa kule nyuma. Naamini sisi wote ni wasomi, kwa hiyo tunaweza tukafanya vitu kwa utaratibu bila kufanya chaos wakati facilitator anaendelea. Kwa hiyo nitakuwa kule nyuma mmoja mmoja. Utakuwa unanifuata, we have something to do as long as we register. Sawa eh? Kwa hiyo ukiona sina mtu, you can come. Kama nina mtu, subiri amalize and then utakuja. Okay, by saying that, naomba tumkaribishe our next facilitator, Joseph. Karibu sana. Okay, wakati our next facilitator anaendelea na setup kwa ajili ya his session, kuna kitu ningependa wote tufanye. It's about tunaenda kutengeneza kama poster ya TYDS. Kwamba mimi ni mjumbe wa TYDS 2022 Dodoma. Sawa? So, kuna link hapa ningependa mfungue, afu utakuta namna gani ya kutengeneza hiyo poster. Unaweka picha yako, unasema unaweka picha kwenye bango la TYDS 2022 Dodoma. Sawa? Okay, and ni trib bonize, trib kama kawaida, trib alafu bonize
www.com/tyds2022. Sawa? Kama utakuwa haujanielewa, you can follow me. Nitakuelekeza, na kila mtu ambaye ataweza kuweka picha yake kwenye hiyo posta kuna zawadi as well. Sawa eh? No, hapana. Actually, kusikiliza kile ambacho kimechoweka hapo. Sometimes watu nilikuwa nasikia wanasema nini ambacho kinaendelea hapa? Wanagawa fedha? No. Walikuwa wanafanya Kikwete tu. Ndio wanagawa fedha, but right now tunazitafuta. So in short, my name is Joseph Hassan Kabi, online hustler, digital marketer, whatever the hell you can call me. Excuse me for my background language. Kabla hatujaanza kushare hichi kitu, kuna kitu ambacho nilitaka tukiweke sawa kidogo. There's these noises of being for so long, right? Every time we hear online opportunities, online business, digital opportunities, digital world is being noises for everybody. Bana natakiwa uwepo kidijitali. It's being a noises. Sometimes hata wewe mwenyewe pia zinaweza zikawa zinakukera kwa namna moja ama nyingine. Pengine sio pengine ni wakulima uzuri ambao provide food kwa ajili yetu. Mwingine anataka kwenda kuwa fundi, mwingine whatever. But there's something that I just want to put clear. We cannot avoid this world. Kwa namna moja ama nyingine. Either you want to work, either you want to put whatever things that you want to put there, huwezi kuepuka ulimwengu wa internet na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. No matter upo katika industry ipi. Nafikiri hapa wote tupo kwenye industry tofauti tofauti, tunajifunza vitu tofauti tofauti. Huwezi kukwepa mabadiliko au maendeleo ya teknolojia, iwe kwenye industry yako, iwe kwenye jamii ambayo inakuzunguka, au totally kitu chochote ambacho kinachogusa maisha yako. So by the time ambayo unaweza ukaja kushtuka kwamba okay, this is a time that I wanted to know this stuff, Waingereza wana neno wanalitumia wanasema too late. Unakuwa tayari umeshachelewa. Nilijifunza kitu kimoja kwamba hata kama kitu sikihitaji, it's better to have a little bit of understanding. So when time comes ambapo nitapokuwa na kihitaji, baadaye nitakuja kukusaidia au nitakuwa a little bit of knowledge kama alivyokuwa anazungumza Sister Judy. So hicho ni kitu ambacho nilitaka niweke clear kwanza kabla hatujaanza hii session, ambao sometimes it sounds like annoying. Kuna neno alizungumza Dr. Mosh mwanzoni, akasema how to make money online. And sounds like scam, right? Sounds like mtu anataka kukupiga hivi. Hapana. Technically, you don't make money online. There is no money online. Kwa watu wangu wa digital hapa wanaanza kunitazama wananiuliza bana Joseph anazungumza vitu gani? Yes, I repeat, there is no money online. And I want to actually kuzungumza kuhusiana na hilo hapa. But mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Hivi Waha tupo hapa, naambia wabishi kidogo. Washamba kwa namna fulani. It's something that you cannot avoid. Sisi na Wasukuma, niko sasa tunawapushi tu Wasukuma, lakini tunajitahidi kidogo. Hapana, sisi ni wajanja mno. Mzaliwa kule, kwa hiyo unaweza ukapata mazingira
upo Kigoma mwisho wa reli, actually yes ni mwisho wa reli. Ukifika pale exactly unaona reli ile pale mwisho, wameweka na mawe kabisa pale the last one. Mkoa ambao unaongoza kidogo kwa maendeleo, hivi ni kweli? No, statistics zangu haziko sahihi. Katikati hapo tuseme. Wakati tunakuwa, mimi hakukuwa kuna neno digital ambalo nilikuwa nikilisikia. Hakuna neno internet ambalo nilikuwa nikilisikia. Neno internet nimeanza kuja kulisikia kwa mara ya kwanza 2007. Labda kwa wale ambao walizaliwa kwenye familia za kitajiri walianza kusikia mapema, lakini sisi kwetu ambao tulikuwa tuna play radio zenye kuwakawaka mataa, neno internet nimeanza kulisikia 2007. 2009 ndio nikabahatika kupata kasimu kadogo aina ya Nokia. I don't remember the brand name. Ilikuwa ni ya namna gani? Zile simu ndani yake software kubwa, operation software yake kubwa mule ndani ilikuwa ni Opera Mini. Unapata game zako nzuri sana kutoka Java. Nimeplay sana zile game za tule kucheza mpira, alafu ni watu bunaonekana just like katuni, sio katuni. Ile simu ulikuwa ukifungua internet kuload, ilikuwa inatumia web kwa ajili ya kuload, hata tu uingie Facebook inaweza kutumia masaa 3. Lakini ndio simu yangu kwanza ambayo nilianza kutumia, baadaye nikabahatika kupata BlackBerry, ikatulia natamba sana. Ndio zilikuwa simu wakati ule zenye uwezo wa access ya internet ambazo ni haraka zaidi. Alikufa kibiashara kidogo because of some reasons ambazo ni za kimasoko. Wakati nimepata BlackBerry, that was the first time nikafungua kurasa ya Facebook. At that time, swala la ufunguzi wa account ya Facebook, ilikuwa unatakiwa uende kwa mjumbe, uende kujifunza jinsi gani ya kufungua account ya Facebook. Not right now, you just fungua tu. Kwa nilikuwa na not mjumbe actually, nenda kwa friend akanisaidia kufungua ile account. Nikaanza kutumia see some stuffs online. Wakati ule kulikuwa hakuna population kubwa sana ya watu, hasa wa Tanzania. Nilikuwa na marafiki kidogo wa kizungu, side story, ambao wao walikuwa huko Marekani. So nilichokifanya leo marafiki na wao sikize kunikubalia algorithm ya Facebook ya Meta, actually they show you the match of friends. So nilianza kuona the match of friends of my friends. So from there nikaanza kuona baadhi ya vitu ambavyo vinavyoendelea kule, which I had no idea kwamba hata kile kitu kuwepo pale kilikuwa kinapostiwa. To cut the story short, baada ya muda wa miaka miwili, that's ilikuwa ni 2012, ndipo nilipoanza kusikia neno people are making money from those platforms that we use. Actually, what internet money making there ikaanza ku-pop up kwangu. Ilikuwa ni ngumu kidogo kuweza kuamini kwa mazingira, hususan mimi unajua tumetokea kule Kigoma kule shambani, lakini tunakula migebuka vizuri. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuamini kwamba mtu anaweza akatengeneza fedha from just home, from just doing things ukiwa huko nyumbani, uko shuleni, or whatever the place ambao wewe uko. Ilikuwa ni ngumu sana kuamini. To cut the story short, nilipata fursa kwenda India kusoma Calcutta University, sikumaliza actually. Calcutta University for Britain, Noida. Nilikuwa nasoma BBA Finance and Project Management. Hizo zinasoma kazi nyingi nilikuwa naona. Kule ukifika wanakutuisha na kingine. You're there, study BBA, so you cannot study it alone, so you have to choose some other things to go with. So I started BBA in Finance and Project Management. But I didn't finish. And the reason why I didn't finish is because I started making money. I'll give you the shortest story. So wakati niko kule, niliingia kwenye lecture room kama hivi wewe. Nimeingia pale kwa nafuata rafiki yangu. Just kwenda yeye kwa kusoma marketing, kaenda pale.
lecture alikuwa anafundisha kama nimevyosimama hapa. Kilichotokea yule lecture wakati anafundisha pale aligusia swala ambalo kitu ambacho kinachoitwa digital marketing. Kwenye wakati anazungumza akasema kwamba this is where the world is going. Then that word captured my mind, because I said, if this is where the world is going, what the hell I'm doing here? What the hell that I'm doing ambapo mimi sijiengage kwenye dunia pale inapoelekea? Ifike muda ambao sasa dunia ndipo ilipo pale, and then mimi ndio na starting out. It doesn't make any sense. So I pick up that line real strongly. Karudi nyumbani nikajaribu kwenda kwa rafiki yangu na yeye hakuwa anaelewa kuhusiana na hizo habari. So I started kuanza kujifunza kupitia sources tofauti, na nilikuwa na connection kidogo ya watu, which is luckily not everybody is getting that, ambao walikuwa wako kule na kuanza kujihusisha. Professionally, I'm a media buyer. I don't know kama nikisema media buyer wanaelewa. Unakuwaga kwenye news feed zako au uko unatazama pale, ukiingia YouTube, kabla hujaanza kuangalia video unashangaa kwanza kuna kitu kinatokea pale, pap, tangazo ambalo ni lazima usubiri sekunde 5 ndio utazame video yako. That guy ambaye huwa anakusumbuaga ni mimi. That's my profession. I'm a media buyer, worked with the different industries actually, with the market of US and the UK. Work with the e-commerce stores, because the world of e-commerce in America, USA, and Australia is a real big deal. People are selling the products online. People are selling products online without having warehouses or somebody to come physically and purchase those products. So kwa sababu kuna mfumo mzuri wa uendeshaji wa e-commerce world, ilikuwa ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. So what I do, I maximize the profit of industries hizo tofauti ambao ni e-commerce, also local lead generation for local businesses, kwa sababu sio kila business yote ni e-commerce ambayo ina mfumo tofauti. But I'm not here to talk about that technically. I'm here to talk about the internet thing that I started to talk to you from the first. Fursa za kimtandao ambazo zilizopo kwenye internet ni nyingi, na mojawapo dada Judy ametoka kutuelezea kuhusiana na real estate na mfumo wake mzima, jinsi ambavyo unavyoweza ukajiengage pale. Lakini technically that's hiyo ni sehemu ndogo ya matokeo ya mabadiliko ya teknolojia, ikiwemo internet, ambao yameweza kurahisisha namna ambavyo tunavyoweza kuconduct business, namna ambavyo tunavyoweza kufanya kazi, namna ambavyo tunavyoweza kuinteract. Kwa sababu at the last tulikuwa hatuna mambo hayo, na wala sitaki kuzungumzia kuhusiana na hicho. During doing that job, which is I'm doing that remotely, ninafanya hivyo remotely kwa mataifa ya Marekani na huku nafanya remotely just nyumbani. Peleka my CV, which is I'm going to share with you. Peleka not my CV, they see my portfolio and I get the job and I get the job done. The internet thing, kama nilivyosema mwanzoni, is not making you money. There's no money on the internet. Backing with my word is the money is on the people. The money is on the companies. The money is on the businesses. But we just use the internet as a tool to be able to reach those assets. We call them assets. There's no money on the internet. And this is and hili ni swala ambalo huwa ninajaribu sana kuwa ninajaribu sehemu yote ambao hata mtu yote naisha naye. No. If you say the internet, technically you put your mindset as machine. And you forget that there you're going to interact with people. Unakwenda kuinteract na watu na sio machine kama jinsi ambavyo kila siku watu wana preach. And that's why it sounds like a scam, kwa sababu
always people asking themselves, how I can make money on the internet? Because they picture the internet is machine, which is, I mean, the algorithm, and they don't consider that there are people ambao mtakaokuwa mna socialize kuweza kutengeneza mfumo rahisi wa wewe kuweza kupata hizo fedha ambazo tunazozisema. So that's why I'm saying there is no money on the internet. The money is on the people. Inabidi uinteract na watu, inabidi uweze kufanya connection na watu ili wewe uweze kufanya nini? Uweze kutengeneza pesa. Na unatengenezaje pesa on the internet? Based on the different things actually you can do online to make money. You can do you can be self-employed, you can start a business, or you can be a worker, an employee I mean. Yani ukauza ujuzi wako kwa watu wanaohitaji duniani. And that's where the tough process and system starting. Kwa sababu swali kubwa sana la watu ni kwamba nawezaje nikauza ujuzi ambao nilionao on the internet. And that's tough actually. I will start here. Wangapi tunamfahamu Baraka Mafole? He's a great freelancer. I like that guy. He's doing a great job, making a lot of money by doing the freelancing. Mumtambui Baraka Mafole? Yes, thank you. Baraka Mafole ni freelancer. Fanya kazi kama freelancer kwenye elimu tofauti ambayo nitakuja kushare hapa. What he does, kuna neno moja alisema, ujuzi ulionao hapa leo hii, kuna mtu alioko China, Uingereza, Marekani ana uhitaji. Ni mazingira tu ya wewe kutengeneza uweza kumfikia huyo mtu alioko China mwenye kutafuta ujuzi wako, alioko China, India or whatever in the world, ambaye anahitaji huo ujuzi wako. And that's where the internet thing, which is remote working, is starting. Kwa sababu okay, nimesikia mwalimu amezungumza hapa kuhusiana na watu wanaojifunza programming, code. If you ask them, ni sehemu gani rahisi ambao unafikiri ujuzi wako au kile ambacho unachojifunza utakwenda kukifanyia kazi? We all think about NGOs, mashirika kiserikali, taasisi mbalimbali ilikwenda. And we can all agree kwamba fursa ni chache sana hizo sehemu, unless you born rich, kwenye familia rich, or the connection is real high. Technically, you have that education right here. When you finish, you will have to start again to create that a network, to find that a job, so you can go to serve. I'm gonna save you that time today, so you can start that right now, today, tomorrow, whatever, so you can start to make money based on the skills that you have. But there's something I just want to clear out, ambayo imekuwa ni shida sana watu wengi. When we're talking about selling the skills, mfano nazungumza na wanafunzi wa vyuo ambao they're spending 3, 4, whatever years ambao wana spend kujifunza kucover capture tireless makozi weki kibao, balance GPA kama hivi anaitwa kwenye event ambazo hata alikuwa hataki, ila anakaa tu ili asaini pale. Alafu inafika baada ya miaka 3, huyo mtu unafika kumwambia kwamba bana, achana na hicho hapo, njoo ujifunze graphic design, njoo ujifunze video editing, njoo ujifunze digital marketing. Picture yake kwenye akili inaanza, so I should start again. Nyuma tena, nianza tena kujifunza mwanzo, na amekumbuka tayari ameshaenda kugraduate, amesema okay, madaftari, coursework and whatever, ikae pale, sasa nianza tena kujifunza upya kuhusiana na hicho kitu. No. You can start with what you have. What you know, what you are comfortable. The only thing that you need to learn is how you can sell that to the market of the world.
na sio tena kuanza kujifunza upya. Yes, you need digital skills kuweza kutengeneza fedha if you don't have other skills. But if you have other skills, I'm a programmer. Mimi ni programmer. Okay, sio programmer. Labda tutumie accountant. I'm accountant. Nasoma vizuri. CPA safi. And then you are coming to tell me that I should start graphic designing. It doesn't make any sense. Because the only thing that you need to learn is how, where, and when you can sell what you have, which is we're gonna learn that today. The internet creates the bridge between me and my client. I am here as we speak. I'm working with the different companies around the world. Actually, right now, I'm an independent contractor. I will come to explain in the bit. I'm an independent contractor as a media buyer. But I can work with 4 or 5, depends on my time, because I do this full time. 4, 6 companies at the same time. And because I do that remotely, there is no micromanagement. Or mtu ambaye anaweza kuniuliza kwa nini unafanya kazi na watu wanne? Kwa sababu I'm an independent contractor. And that creates myself a cash flow because I have a different stream that can make me money. I live really well, not surviving because of doing that job. Ambao ni remote work. That's we're gonna share today. So, hicho ndo nilitaka ku clear out sasa hivi. Yes, there's no money on the internet, and yet we can use the internet to make money. There's different ways of that you can make money. Wangapi tunaifahamu LinkedIn? LinkedIn ni mtandao wa online pale. Ni mtandao ni social media. Tengenezwa na watu wazuri kabisa wale. Wangapi tunaofahamu huo mtandao? Naona mikono michache sana. Hamko LinkedIn? Hamko pale? Au sisi ni TikTok, Instagram, a little bit Twitter, ndo tuko pale. Jamani, atutumie LinkedIn. You are a student, a program, accountant, whatever, ambao at the next few years you're looking to work to the companies and you don't want to start associate with them right now. Au tunafikiri dunia ipo kwenye kucreate GPA au na kubalance GPA tu na coursework. Okay. Back to the point. There is a mtandao kama LinkedIn ambao ni social media. Ambao technically there's a lot. There's companies, people ambao wana own those companies. HR, whatever, wako pale. And most of the time, they are posting jobs. You can connect with them. And some of other jobs, most of those jobs are remotely. As we can search right now, nilikuwa najaribu namna gani niweze kusearch hapa kwa ajili ya kuwaonyesha. Naona hii touch inanifanyia I don't understand. Nitaka kudemonstrate ili uangalie tungetumia hata industry mbili kati ya IT au industry yoyote kuweza kujifunza hapo. But okay. But today actually ni mimi nilichotaka kukishare ni kuhusu sehemu ndogo ya online jobs or online internet that you can do. I thought it's touch this. All right. Hii ndiyo platform ambayo nilikuwa ninaizungumzia. Kwenye hii platform hatupo. Nilitaka kushtuka kabisa. One of the
greatest platform for the freelancing jobs in the next few years is LinkedIn. Why? Companies, HRs na baadhi ya watu wengi ambao wanatafuta watu wa kufanya kazi online wanaanza kuleverage kutumia platform ambazo hazina mtu wakati kuweza kumfikia mtu anayemhitaji. Mtu wakati naimzungumzia platform kama Fiverr ambayo tutakuja kujifunza, platform kama Upwork, that's the middle, kwamba ni platform ambayo inakuwezesha kuuza au kununua ujuzi kupitia ile platform yao, and they're taking some of percentages, ambao some of workers na baadhi ya watu wengine wanakasirishwa na percentage ambazo zinakatwa kutoka kwenye hizo platform. On top of that, you don't have a right of owning your traffic. I'm calling it traffic kwa sababu at the end time utakapovunja masharti na chochote kile ambacho kilichopo kwenye ile platform au ile ambayo inaweza kujitokeza, your account can be blocked or whatever. I don't mean it, you should not do, you should do. Lakini inaweza ikajitokeza swala kama hilo hapa, and you will have to start again. And the big thing in the world is to start again. It's a problem. When tayari umesha reach at the top level, alafu baadaye tena uje kurudi nyuma kwanza. So kwa sasa hivi, kwa sababu muda wangu hauwezi kuniruhusu, nilikuwa ninashauri kama haujajifunza, kama haujawahi kujiunga hapa, jiunge hapa. It's a professional social media that in the few years is going to change how we speak about remote work. Example right here, as you can see, we say jobs. There's actually how you can, you needed to sign in, and I'm not going to sign in. Yeah, all right. Ninge sign in, but no. Nilitaka kudemonstrate, ungeona kwenye kila industry, at least there's 10, 20 jobs zinapostiwa every day, ambapo asilimia 90 ni remote works, ambazo ukitazama zingine zipo kwenye range ya comfortability ya skills ambazo ulizonazo. But of course I'm not here to talk about that. I'll say I'm coming here to talk about a few things. Kieneo kidogo kilichopo kwenye fursa ambazo zilizopo kwenye internet, which is freelancing. I think kuna mmoja nimemsikia akizungumzia pale, dada Judith alikuja hapa akagusia some of a few platform, but you might, kwa wageni ambao hawajawahi kusikia, unaweza kaanza kujiuliza what is a freelancing, and freelancers ni kina nani, and why should I start to consider to be a freelancer while I am student? I have a heck of tough coursework and whatever you have, kwa sababu upo chuoni kufanya, and at the same time niweze kufanya hizo kazi. So we're gonna see that today. I'm gonna fast kwa sababu nimeambiwa baada ya muda fulani kuna sehemu mnahitajika, so I don't want to take a lot of your time. I'm just calling it a freelancing workshop. Actually, it's not a workshop, because we will demonstrate a few things happen because of our time. We don't have enough time kuanza to demonstrate one which another. In freelancing world, this is the big industry ambao watu wengi wanatengeneza mtonyo pale. But before that, okay. Let's continue. Tunaposema freelancing, tunasema hii ni uuzaji na ununuzi wa ujuzi ambao ulionao. Mimi nina ujuzi wangu. Let's say mimi ni graphic design, mimi ni photographer, programmer, accountant, digital marketer, lawyer, whatever skill
skills au education ambao nilionayo, nina uwezo nika offer huo ujuzi kupitia platform tofauti ambazo tutakuja kushare hapa, na mtu mwingine mwenye kuhitaji ambaye nimeona au ambaye kanitafuta. Vitu viwili, kuonekana au wewe kuona hiyo fursa. As we talk right now, sasa hivi tukienda kusearch kwenye Upwork, there is more than 5,000 jobs posting up to 10 to 15 minutes kwenye industry tofauti. Na every day people from different states, different countries all over the world are making money based on selling their skills on those platforms. Na hapa ndipo tunapokuja kuzungumzia hizo fursa za kimtandao. Tukipata fursa nyingine, I will come to share with you how you can leverage what you have right now so you can make a cash without even using these platforms. Because maybe you don't need to study, maybe you don't need these skills, maybe you don't need to be on those platforms, but you want to generate a self-independent cash flow or stream for you to make money. In order for you to do that, what you need is selling what you have instead of going out na CV zetu kwenye makampuni mbalimbali ambapo tunahitaji tutengeneze connection ya kutosha. Kizungumzia connection simaanisha kina mama nge kimambe. Yes, huwa naangalia. So, okay, tutoke huko. That's the meaning of freelancing. So, in the world of freelancing, we call that a gig. Kazi inayopostiwa au wewe ambavyo ulivyojiweka au kazi uliyoipata, we call that a gig. And in this world we call it a gig economy. And for the better meaning, as you can say, we say, kama nilivyokutambulisha, have you ever used an app or a call, a freelancer, taxi driver, book or whatever, vacation rent, kama nilivyokuwa navuzungumzia huyu, order food or buy some homemade goods? These are all examples of gig economy. I'm sorry. Can you write down alafu baada labda tukiwa katikati tutatoa fursa ya maswali au argument? Okay. Okay. Yeah, they're coming. Dadangu amesema hivi, nimeielezea freelancing, lakini technically sijasema freelancing is what exactly. That's what my sister ameniuliza. Hivi na mwingine pia alikuwa haelewi nilipokuwa ninasema freelancing. Sasa nimetoka kuzungumza kama dakika 2 hapa. In just a few words. Kuna mwingine pia haelewi nilichosema freelancing ni nini? Okay, I will come back there. I will come back to it. I said we started with the gig economy. In general, this is a definition that I put myself, say, the gig economy is about exchanging labor for money between individuals, companies through digital platforms that directly connect to suppliers and customers on a short-term basis and pay as you go. So the gig economy ni uchumi wa kubadilishana kazi na pesa. That's the simple meaning. Kazi na pesa. You have a job, I have a skill, I do your job, you pay me money. But it has to be a middle connector pale katikati ambaye ana connect kati ya wewe, kati ya mimi muuzaji, kati ya mimi provider na mtu ambaye anahitaji hizo skills. That's the meaning of the gig economy. We can spend hours discussing about how the gig economy changed the lives of people and how gig economy inaenda kubadilisha namna ambavyo kampuni taasisi zinavyofanya kazi, kwa sababu kuna startups nyingi ambazo zinazoanzishwa ambazo hazina uwezo actually wa kuweka mtu moja kwa moja mwezi mzima
kuwa anamlipa kila kitu na kutoa haki zote za mfanyakazi. Some of them they don't have, but what they have right now is a gig economy. They can run their company, they can run their startup, they can run their business, even if they don't have those people in-house, but because there is a world of a gig economy, they can get those people to do their task, to do their job, just like this now. Because of the internet, we're gonna see that today. Please, kama unasali wewe liweke. I'm trying to go faster because of time. Roles in gig economy. We have freelancers. We have independent contractor, like me. We have temporary contractor workers. Nilitaka nitoe mfano wa independent contractor. So roles in the gig economy, as we see there, don't want to explain the much because that's not a purpose. It's a freelancers for the gig economy. From the freelancers, a person who pursue a professional without a long-term commitment to anyone employer. Means what? You're doing your job. Unafanya kazi yako pasipo kuwepo na long-term contract, long-term objectives, even if zinakuwepo, lakini hazikuzuii wewe kuweza kufanya kazi nyingine. So a freelancer ni mtu ambaye anafanya kazi zake kwa uhuru. That's the meaning of the freelancer. That if I can take even 100 jobs, because I have that time, I have that ability of doing that, and there is no strict or policies ambazo zitakazonizuia mimi kuweza kufanya hizo shughuli 100, 200 at the same time, kwa sababu sina a contract ambayo inayonizuia mimi kufanya hivyo. And that's what we call a freelance in a total meaning, katika maana ya kawaida. And that's what we say, the freelancing ni uzaji, ununuzi na uzaji wa ujuzi katika namna huru, katika mtindo huru. Means what? I can go na nikafanya kazi hiyo ya aina hiyo moja. Kama ikiwa ni graphic designing, naweza nikapokea kazi ya graphic design 100 kutoka watu tofauti, kutoka kampuni tofauti, na naweza nikafanya nikamaliza as long as I have a time and I can deliver that service. But there is a platform in the middle that should connect us. Yes, you can do into different ways. And then online we have another, in gig economy we have another one, we say independent contractor. I'm one of them. I'm an independent contractor. Nitatoa mfano huu. Most of the time I do the jobs with agencies, marketing agencies, who are looking for the media buyers to maximize the profit of some, who knows how the algorithm works. Kwa ninachokifanya mimi pale, nafanya kitu kimoja. Wale wananiajiri mimi, I'm buying to them kwamba okay, bana sikiliza, give you a contract with these two people, with these two clients ambao tunahitaji wewe uwafanyie kazi ndani ya muda wa miezi 3, ndani ya muda wa miezi 6. Your contract is here. I have like 10 contracts here. Kwa muda huu hapa unaomba tuwafanyie kazi. At the same time, I have another agency, but on that contract I have some of policies lazima ziweke. Either sitakiwi kufanya kazi na agency nyingine ambao labda ipo katika ile area, sitakiwi kufanya kazi labda na clients ambao ni competitors wa client ambao nilionao mimi. I'm an independent contractor ambao sipo chini ya agency yoyote, kwamba
kazi ambao watakaonipa wao ndio hiyo lazima nifanye. Hapana, they hire me to do the job and giving me their contract with their policies, kwamba okay, tunaweza tukakubaliana, but at the same time I can go and working with other people, with other agency, kwa sababu sipo burden with their agency. It's quite a different kwa mtu ambaye yupo chini sasa ya agency. Huwezi kutoka pale kwenda kufanya kazi sehemu, au upo chini ya company, huwezi kutoka pale na kwenda kufanya kazi ya kampuni nyingine, maybe similar for what you're doing. Huwezi kufanya hivyo. That's the independent contract, especially in a gig economy. Do I make a sense? Yeah? Tuko pamoja au na wavurugia time? And the last one is the temporary contractor workers. As you can see, you just do that in a very short of time. Okay, in this time, I don't want to see you doing this job to other companies, like ufanye kwa wale pale, ufanye kwa wengine, ufanye kwa wengine. No, you are just doing my job. Hii mara nyingi sana inatokea kwa programmers, sana na kwa sisi marketers. You can get a job, kuna mkataba wa muda mfupi na Pepsi, kwamba you do the marketing. At that time, you cannot go and taking another contract with Coca-Cola, a similar company in the industry. So that's the temporary contractors, workers. But in online, there is a way of doing that, which is we're gonna see. I'm trying to go in faster to save the time. Okay, gig economy, examples of gig economies in Tanzania. We have transport sector like Link, Bolt, and Uber. Hizi mbili zote hazipo. Technically zote tatu hazipo. Link walifungiwa, Bolt mondoka, Uber hawajaondoka, wanafanya kazi in level change. So, but to give you the example, like Bolt and Uber, that's the example of freelancing. That's the example of the gig economy. Means what? Hayuko pale kufanya kazi, hayuko pale kuendesha gari lake kwa ajili ya kuendesha wafanyakazi wa kampuni moja tu, au wanafunzi wa UDOM tu. No. You go there, you request a service, you get a service. Umeshamaliza kupata kazi yako, unaondoka, anaondoka, anaenda kutafuta kupata mtu mwingine. That's the meaning of a freelancing, and that's the world of a gig economy. That he's not binding to anyone, and you can do that, which is we're gonna see. That's the examples of a gig economy, especially here in Tanzania, which is a good example. And another two, we have health sector like Saratan AI, My High App, and MedPack. Nazijua hizi ni apps za afya, right? You find doctors, you find the services that you want at that time, and they're coming that they provide that service for you, and they're wako satisfied. Doctors about wako satisfied in wizara za afya, satisfied. You go there, you get a service. Baada ya hapo unaondoka. Kwa kwenda haraka tuna zingine kama Gig Space, Gigs Africa, and Worknas. Hizi ni freelancing platforms ambazo you can use to get a job. Kwenda pale ukazipata ukafanya. Hizi ni za kwetu hapa Tanzania ambazo zipo. Ukiangalia Gig Space, huwa wana kazi ambazo huwa zinapostiwa kila siku pale kwa ajili ya watu tofauti wenye skills tofauti ambao ukienda pale ukiapply kwa njia sahihi, ambazo it's another way, because it's in the internet world, so there is a structure of attacking or getting or applying a job to somebody to give you that task. Haraka na ya mwisho kwenye habari za uuzaji, tuna shopping. Kwenye shopping tuna kitu kama Tunza, ambayo it's a gig economy pia. Kwa watu ambao waitambui, it's doing real good. Tunza unaweka vitu pale, you can pay slowly. Sawa, mtu anaweka vitu, you can pay that slow. That's another thing which is hususan kwenye Tunza ni temporary contract,
which is I'm not here to explain about that. I'm trying to go fast because my time is not, time yetu haipo na sisi. Okay, what are the benefits of a gig economy? Time flexibility. Actually, hichi kitu ambacho ninachokipenda sana, time flexibility. Most of my people ambao tunaofanya nao kazi, hususan tunapoangalia hizi swala la gig economy, huwa tunaangalia kwenye market ya Ulaya na Marekani as well as Australia, kwa sababu we believe they're paying well, tofauti na maeneo yetu ya Kiafrika. Why? There's a reason behind that, which is I'm not going that. Time flexibility kwa sababu nina uwezo wa kupanga muda ambao mimi nina uwezo wa kufanya hizo kazi. Mimi nina uwezo wa kwenda kuapply kwa hizo kazi. Example, nina free time ya masaa 4 usiku because of something we call what? Baada ya kumaliza kazi zangu, baada ya kumaliza homework au whatever ambayo nilicho nacho, nina masaa 4 ya free. I can use that free 2 or 3 hours to go to the job, get a job, and doing and make money. That is a time flexibility and freedom of location. I'm not forced to be okay. Lazima uwepo hapa ili uweze kufanya kazi. No, as long as I have my computer, I have internet access, nimesha register kwenye hizo platform, I can go and make money. And the stability. And the last one, I have a personal development because I meet with different people who have a different aspect, ambao wanaangalia business into different perspective, ambao ninaweza kushare nikianza kuwa nao, nikianza kufanya kazi nao, ninapata mawazo na changamoto mpya kulingana na jinsi ninapokutana na watu, kwa sababu kwenye kila kazi kuna requirement tofauti. So personal development pia. And that's the benefit of a gig economy. Yeah, disadvantage. And this is, I'm calling these disadvantages, but actually it's a characters. Even if vitu muhimu ambavyo ni lazima uwe navyo. Kitu cha kwanza, you need a discipline. Discipline about your time, discipline of your work, discipline of how you deliver your job. That's what you need. And this is another advantage. Kwa sababu mfumo wetu kidogo, I don't want to talk about that. Umetulea katika kwamba wote tunataka kazi ambazo even if I don't do the job, I will still make money. That's why mentality yetu wengi, we need kuajiriwa. Kwa sababu moja, I know even if I got sick, even if hata nikidoji siku 2 siku 3, my salary bado itasoma. That's something about most of us were looking to be secure, which is important. But in the gig economy, you will need that discipline to make that money. But you need actually to do the job in order for you to make money. That's it. And another thing, actually, you down and up. Lakini kuna sehemu ambayo tayari ukishafika, uhakika wewe kupata zile kazi unakuwepo. Lakini inconsistency ni kwamba you don't give yourself a number that in this month I will make 10 million or I will make 5 million. No, you can make it this time, you can make it 500, and the next month you can make it thousands, you can make it millions of money. That depends on the flow ambayo iliyopo. But if you want to make it this consistency, cash flow, there is a way of doing that, which is, because of the time, we are not gonna share that. And the mental health challenges. Hii inaweza kuwa inasababishwa na different cultures ambazo unazokutana nazo, because you are talking with the people from different world. Some of the people are harsh. Some of other people don't know how to deliver their words
in accurate ways ambao wewe utaelewa nini ambacho anachokihitaji. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata hizo mental challenges. Wengine hawana lugha nzuri za mazungumzo wakati mkiwa mna negotiate deals, au wengine hawana lugha nzuri pale unapokosea kazi zake. So this can also lead you there, which is also you can prevent that. There's a way of prevent that. And yes, kwa haraka haraka tutakwenda kuzimention skills that you can sell online, ambazo mara kwanza nilikwambia kwamba you can sell what you have, which is there is another way. If another time don't tengeneza muda mwingine tunaweza tukashare on another summit how you can leverage what you have to make money. But there are digital skills that you will need to have in order to perform these jobs, in order to get these jobs, which is, let's start with the programming. Now, I mean what programming humu. So in a digital world, most of demand programming language ambazo zinazohitajika sana na watu ndizo wanazo request. We have a JavaScript, watu programming wanaelewa, HTML, CSS, which is, I know CSS, SQL, na zingine ambazo kama tunavyo Python, na zingine kama nilivyo. That's in the world of programming. Watu program ambao walioko hapa wananielewa. Okay, kwenye IT, information technology, tech support, Wahindi wanatupiga gift sana hapa kwenye gig economy in the world kwa sababu the most there. This is something ambao tulikuwa tunajaribu kutafuta namna ambavyo tunaweza tukawini market kwa sisi vijana wa Tanzania. Kwa sababu if you are going to compete with an Indian or Asian guys from there, the mentality ya wanaotoa kazi kubwa na makampuni au hata watu binafsi huko duniani, moja katika kitu inapokuja kwenye swala la tech support, kitu cha kwanza au mtu wa kwanza ataanza kumfikiria ni Mhindi, kwa sababu they trust kwamba ana uwezo wa kuperform, ana uwezo wa kutoa support iliyo ya kutosha, kwa sababu tayari walishatengeneza market yao. And we are looking for the way that we can win that market. Kwa sisi wa Tanzania, that we don't need to explain ourselves a lot. Hatujawini, tuko wachache mno in the world of gig economy. The last year, wa Kenya in a Fiverr pekee waliweza kugenerate up to 2,025,000, if I'm not mistaken, which is equal to 4 to 5 billion za Kitanzania. Uchumi ambao umeingia kwenye mifuko ya vijana wa Kikenya ambao they're doing real good kwa sababu walijiengage pale. And they're starting to make a name. Na wameanza kutengeneza jina kwa sababu ya efficiency yao. Ni rahisi kwao kwa miaka ya baadaye pale watakapokuwa wengi zaidi, kwa sababu hawatakuwa wanahitaji kumarket soko lao au kumarket watu wao kutokea Kenya au kutokea nchi zingine kwa kutumia nguvu kubwa. Lakini kwa sababu sisi tuko wachache in the world of economy, in the world of a gig economy, we need to explain ourselves a lot. Nikiwa nafanya interview au nikiwa naongea na watu tofauti duniani, if I'm telling them I'm from Tanzania, I need you to use Kilimanjaro as an icon. Okay, I'm in Tanzania. Hey, do you know Kilimanjaro? That's where I'm from. Ah, you're from there? Yes. So they get to understand you. But for other countries like Nigeria, Kenya, tayari wamesha win market yao. They don't need to explain themselves that much. Sometimes I need to say I'm from East Africa, and from East Africa, then I'm come to Tanzania. You're from there, they don't know our behavior or other stuff. So we are looking for the way to market ourselves, so we don't need to explain us a lot. Mimi sipendi kufika kwa mtu nimwambia kwamba ni unajua Kilimanjaro ndio unapotokea. No, I don't like that. So another thing is, another IT knowledge ambao unahitaji ni IT security. We know about that, cyber securities. People are being hacked a lot. You can let watu wa IT wanaelewa. IT consultation. I will show you here. Some of people are making a lot of money for IT consultation, because some of companies and business, they have their people in house
ambao wanatamani wafanye nini, ambao kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Kwa sababu wewe una elimu ya IT, you can start providing these IT consultation for these people. And another one is cloud computing, another one is networking. Tuhame kwa hao watu wa IT chap. Web designing. The good thing is right now you don't need a coding or programming language to be able to create a web design, to be a web designer. There are drag and drops, softwares ambazo unaweza ukatumia kwa ajili ya kutengeneza website. Like a Wix, you don't need to know HTML, you don't need to know SSS language or Java. No, it's a drag and drop. Na unaweza ukaendelea. Of course, you need some of instruction and skills kuweza provide a well convertible website, but things are being simplified that you don't need even a code skill to be able to create a website. There is a WordPress, another software that you can create a web designing without even using a code. And also we have a Figma, we have a workflow and others. Another thing haraka niko najaribu kwenda na my time. Okay, there is a video editing industry. Also, what's a video editing? In this industry, in a gig economy, you can still make money. There is Adobe, watu ambao wanaweza kutumia Adobe. There are other jobs, the videographers, ambazo za video, ambao mtu atakwambia, okay, I need you to use video, Adobe Premiere, whatever another ambao unaweza kutumia. Kuna Filmora, kuna Camtasia in video and social media video that you can create. So because of the time, I just want to simplify something here. I had a lot, but because of the time I needed to simplify. Ni platform gani ambazo unaweza ukaenda kuzitumia ili uweze kuuza hizo skills zako? Platforms ziko nyingi, lakini I'm giving you the most of platform ambazo zinazotumika, which mbili ambazo tayari zimeshatajwa, ambayo tuliona Fiverr hii hapa, ambao ukiangalia huku kuna watu wengi sana ambao they make money. Let's say ukiangalia kwenye industry ya digital marketing, ukiangalia kwenye digital marketing, there's a lot of people making money. Let's come to any social. This is another platform that you can use. You can be there to sell your skills. Kuna vitu nimeviruka because of our time is not time is here kwetu. So if you go down, this platform, it's very simple. You're coming here, you put yourself, you put your gig, you put what you are selling. Of course, there's a tricks of using some keywords ili pale mtu anaposearch aweze kupata kwa urahisi zaidi. Lakini hii actually ni client anakuja kukutafuta. Yani client lazima afike pale kwa ajili ya kutafuta kukuona, and then anakuchoose wewe based on your profile. So if you look careful here, you will see some of people ambao wameshafanya kazi nyingi sana. These are Indians, just YouTube video promotion. Ukiangalia huyu ambaye anaitoa kwa dola 10 tu, angalia kazi ambazo hizi ni ratings na sio kazi, it's just ratings. Hizi ni ratings tu, ambayo ukiangalia mtu kafanya 300. So if you do the numbers, you know. Lakini hizi ni ratings ambazo watu wamefanyiwa kazi wakarudi wakatoa ratings zao kulingana na kazi ambayo aloifanya. So there is a lot of people ambao wanatengeneza. And the last, another one is we called Upwork. This one is a little bit different. Here you actually request the work. Umeona kazi imepostiwa kulingana na ulivyo wewe, ndio unafanya nini? Unaenda kuiomba. Another platform, we call it Upwork. So this is another platform. It's very easy, it's not complicated. You go there, you sign up, you put your profile. There's a way of putting the profile. You put your profile from there.
you put the information na skills ambayo wewe unaiuza ili kumake rahisi pale unapofanya pale unapoomba kazi kuja kuiangalia. And there's a lot. So, if we can peruse it right now. I don't know kama huwa wanaruhusu ikiwa haujafungua account. Maybe let's go to the logo design. This is for jobs. Ukiangalia kuna wengine wengi pia ambao tayari kwenye Upwork they are doing and they're making money. They're making actually money. Ukiangalia sura nyingi sana unaziona ni za Asia pale, lakini Wakenya pia wako sana, sisi wa Tanzania tuko wachache. We still think it's a scam. So because of time, yes, here. Platforms zingine unaweza ukaenda ni Skillshare, Guru, ambazo pia unaweza kwenda kule kuuza ujuzi wako. On top of that, you can use also your social media, which is another way ambayo inaweza kachukua tena siku nyingine kwa ajili ya kuielezea. So I don't want to waste a lot of your time, kwa sababu unajua mnakwenda kwenye kipindi kingine. So that's all what I have to share with you today, unless there's questions. There's a question. Kama kuna swali sawa, kama hakuna, let me wish you a good time and thank you for having me today. Habari zenu. Poleni kwa uchovu. Sasa nilikuwa na ombi moja. Natokea Tanzania, niko na Naomi na wenzangu pale. Kwenye magrupu yenu mmetumiwa kitu kinaitwa baseline survey. Baseline survey kwenye magrupu yenu, labda na Siara au na mtu yoyote. Naomba msiondoke tafadhali. Samahani. Baseline survey au post survey kwenye magrupu yenu mmetumiwa? Naomba mnyoshe mikono ambao mnao kwenye simu zenu, ambao mmeona hiyo link. Wengine upande wote hamna ambaye anayo? Siara. Hope mwalimu umeshia kwenye magrupu. Wewe hauna. Siara. Inaitwa baseline survey au post survey, ni link. Mmeiona? Basi naomba mshaeni kwa wenzenu haraka mjaze kabla vingine vijaendelea. Ni ya muhimu sana. Ina maswali machache tu kidogo, unaulizwa labda location ulipo, jina lako, email na maelezo kidogo. Naomba mjaze kabla yani mambo mengine yaendelea. Kwa hiyo kama wewe unao kwenye simu yako, mtumie mwenzako ambaye hana. Siara unayo? Siara unayo? Naomba utume tena kwenye group, watumie na wengine pia. Okay. Yes, Siara. Umetuma kwenye group gani la tukio? La web, Yes. Kwa hiyo kuna group la web wametuma, lakini inawezekana kuna wanafunzi wengine ambao hawasomi wewe. Nadhani ungeweza kushare na magrupu mengine masiara wengine, ili waliopo wote wakiona waweze kujaza haraka. Sawa? Tufanye hivyo haraka ili tuweze kuondoka. Jamani, mnajaza hiyo? So wakati mnajaza, mimi nataka niwashukuru sana facilitators. I think tumejifunza, si ndio? Hello. Wangapi wamejifunza kitu, yani kitu kizuri ambacho wanaweza wakiimplement?
Ya, naona mikono hapo. Unajua knowledge ni kama mlango tu. Wewe ndio unatakiwa uamue utaingia au hautaingia. And kitu ambacho University of Dodoma na Tanzania tunafanya ni tunakuonyesha mlango. So it's upon you to make sure that you use that door. So I hope, nashukuru kwa yale ambao tumepata kutoka kwa facilitators wetu, kwanza kwa dada Judith na kwa Joseph pale. I believe tutavitumia hivi vitu vizuri ili vitusaidie, na sio lazima wewe mwenyewe, lakini na mwenzako na mwenzako na mwenzako. Na vitu vingi ambavyo tumejifunza leo, you don't have to be highly techy to do them. Unatakiwa tu unajua unafanya nini, unakifanyia kazi vizuri with consistency, then things will take. Taka tu tumalizie, watu wajaze hizo fomu, tumalizie, and probably sisi sasa tutashirikiana na na watu wengine, lakini we need to get more of these trainings ili zaidi ya kile kitu tunajifunza darasani ujue pia maisha ya mtaani yanaendaje. Kwa sababu unaweza ukamaliza hapo ukategemea ukaajiriwa, alafu ajira haziji kirahisi namna hiyo. But hapa tumefundishwa jinsi ambavyo we can still survive hata kama ajira haijaja, na inaweza kafika mahali ukaachana na ajira ukajiajiri mwenyewe, kwa sababu opportunities are all over. It's for you to take that opportunity, build a skill, be good at that skill. Na kwa Tanzania opportunity bado ipo kubwa sana. Wengi tunapenda kuongea kuliko kufanya. Ukiamua wewe kuwa mtu wa kufanya, you do something great. Sijui kama wenzangu mna kitu kingine cha kusema kabla hatujamaliza. Naomi yuko wapi Naomi? Asante. Si tumepewa nini hiyo link ya kufanya baseline survey? Ndio, tunaijaza sasa hivi. Tunaijaza sasa hivi. Okay. Baada ya kuijaza kutakuwa pia kuna post survey ya baada ya TYDS kuisha. We understand kwamba mko busy and I hear kwamba you have to be in class by saa 7. So, tutashare pia na ma-CRs hiyo link ya kufanya post survey. Kwa you unaweza ukaijaza pia hata baadaye while having lunch, survey ya baadaye. Lakini hii baseline survey naomba usitoke kama hujaijaza. Ni kitu cha dakika 2-3, kwa naomba utusaidie. Make sure unajaza kabla haujatoka. Ni sawa? Haya, asante. So, thank you very much. Nilitamani angalau hebu tuwapashie kidogo facilitators wetu. Can we do that? How tuko busy tuna nani?
Okay, 1 2 3. Ila mnaniangusha. Hiyo bora mmepiga kama ya primary, ya nani? Sio hata ya primary hiyo ya vidudu hiyo. Hebu tupige 3 factorial. Tunaifahamu 3 factorial? Haya, hebu tupige 3 factorial. 1 2 3. Kweli Dodoma mmetisha. I say, basi mimi nashukuru sana. So, let's make sure that we fill in those surveys. Na kwa nini unajaza hiyo survey? Hiyo survey itakusaidia. Kesho na kesho kutwa you have a question. Unataka kupata msaada zaidi. Umepata hii tunaziita gigs, umepata gig. Unataka kufanya kitu fulani, whether it's freelance or whatever. You have people, you have support system to help you out. And that's why you want your information. Ili unapokuwa unaanza, unafanya, you are doing that baby steps. You want to do, and probably unafikiria hapa nitafanyaje. Okay, tupo sisi upande wa UDOM, wako watu wa DOT, they have the entire team ya kukusaidia wewe kuwa successful mtaani. Lakini pia hata facilitators wetu, sababu wao wote hao na business zao, you might need assistance here and there, or you know someone who needs assistance, then they will be there to help you, even though at a charge. Lakini ukisema sasa nilikuwa pale UDOM nikakusikiliza, wewe ndio ulinifacilitate, atakuangalia vizuri jinsi ya kukuchaji zaidi kidogo. So, thank you very much for attending. I just want to tell you that this is real life. This is real life. So, this is what you actually have to be serious with. And therefore, thank you very much. Jaza hizo surveys na kama zitakuwepo nyingine, you go on and fill them in. Asante. Hi. Na kabla hajamalizia hajafunga, ningependa kwanza kumshukuru partner wetu Mr. Godel. Support yake ni kubwa sana. DOT Tanzania tunakushukuru sana. DOT Dodoma, asante kwa support yako, Mungu akubariki. Alafu kwa wale ambao mshaanza kujaza baseline survey, tuna zawadi zenu, naomba mpite pale mchukue zawadi zenu ambao wameshajaza tayari. Pita pale, wa kwanza atapata zawadi kubwa, anayefuata hivyo na hivyo na hivyo. Tunawapenda, thank you. Thank you sana waliofundisha facilitators, Mungu awabariki. We love you so much. Jamani, asanteni.